Okay. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome to you to International Pen in the Commission and the Recycling of Offshore Platform the Ships and Global Challenge and the Sustainable Pathways in the Production Engineering, part of the SAEPRO event. Today, we bring together leading experts from different regions to the present global perspectives of regulatory, technical, environmental, and operational challenges associated with ship recycling and offshore platform decommission. I would like to thank you or invited speakers, Professor Golan Zakaria from Bangladesh University of Engineering and Technology. Thank you so much to stay with us today. Professor Konstantinos Galanis from International Ship Recycling Association. Thank you so much to stay with us in this opportunity, in this event. And Professor Shita Han from University of Houston. Thank you so much to stay with us in this event. Now to start, each speaker you have 15 to 20 minutes, followed by panel discussion. To start this meeting today, I will invite our first speaker, Professor Golan Zakaria, on the leading authorities on ship recycling in Bangladesh. He will discuss the current landscape of ship recycling in Bangladesh. It's aligned with Hong Kong Convention and the challenge that we have faced of thought as yards. Professor Zacharias. Okay. The floor is yours. Thank you so much. Can I share my slide? Yes, you can. Yeah, but so I think I need permission from your side. Permission. Let me see here. Yeah. Give me a minute, please. Try now, please. Yeah. Sorry. Sorry, I cannot. I think Professor Zacharias lost the connection. Please, we give 1 minute for him. 1 minute, please.
Professor Costa is okay? Yes, sure. If there's no any other way of means Maybe of we can start with you. if everybody's okay, sure, I have no problem. Okay. And then we change the position of the presentation, please. And you start. Okay. Zakaria is back. Okay, I don't know whether you can see my presentation. Yes, we can see. We can start, please. Okay. First of all, I would also like to send my good day or good morning, good afternoon, good evening to all the participants. And of course, thank you very much, Professor Newton, for inviting me to discuss with your distinguished colleagues here. The title of my presentation is, of course, about ship recycling purely, which is part of decommissioning, as we all know, and it is usually related with, the end of life process once the vessels have been decided to be decommissioned. So what I have decided to discuss with the community is about the experience that I gained the last 10 years working in this sector and 5 years as a chairman of the International Ship Recycling Association. So you will see the two hats as chairman and as director of Dido Shipping, which is purely, related on this sector. And at the end of the presentation, we'll highlight some interesting, hopefully, aspects related with the European developments. So the first part, it is very important to link ship recycling with, the maritime industry, with the shipping industry. So in the most of the cases that I have been involved, I have realized that there is, let's say, an echo or a voice that where are the ships. So it is very important before we start purely with ship recycling to have an understanding about the demand for shipping, which is, the current status of the maritime industry as well the short-term perspective. So what you have in front of you on the right-hand side, you can probably see the segmented development of different parts of freight markets, which actually means different type of ships and different size of ships, where you can see an uneven distribution, meaning that all the markets right now are performing, which performing means for the maritime industry, working or operating on a profitable level. So they are able to cover their expenses, they make profits, so they don't see any reason right now to remove assets from the supply, from the ships. And all the projections, which is the text on the upper side of the slide in pure figures, are showing this strong demand. So there is a strong demand also projected for the year to follow. So unfortunately for ship recycling, from the expectation we have right now, 2026 will not be, a very positive year. So we have to wait a little bit more for ships to arrive at the ship recycling facilities. And for this reason, of course, based on this high volatility of the market, the ship owners are deciding to push the utilization of the ships even to the fourth, fifth or sixth special survey, which is, in excess of the 20 years old of the age of the fleet. The next part is, what is happening with the ships, with the supply. So if we exclude the demand for shipping, we currently face the scenario that the age average of our fleet is pretty increased. Historically, we have actually went to increased numbers. So, for example, the dry bulk ships have an average of 12 to 13 years, which is in excess of what we have seen a decade ago. So post-COVID, as we all know, markets are performing. We have two wars, or at least one war right now. So the US foreign policy is actually blending the whole business sector, creating an environment that the owners find, let's say, an opportunity to take advantage. So recycling is moving with historical lows. For example, if you see the container shipping market, we hardly have any ships being removed from the supply sector, although they present right now the highest age average of the fleet. Therefore, there has been lately, the last 2 3 years, an increased, pressure financially, mainly
to the ship recyclers, to the yards or the ship recycle facilities, as we call them formally, because even the central banks do not support, letters of credit. We have foreign exchange constraints, a very difficult environment, not only to survive, but to actually be there, to accept, the tonnage was will be removed. The policy delays, are actually tightening the recyclers' liquidity, and of course, we see some, government response, but the transmission is actually gradual. So it is a difficult environment, but of course, there is cyclicality. We don't have to be pessimistic. Sooner or later, ships will arrive at the yards. Closing this introductory part of my presentation and try to be positive. So where is the value for ship recycling or decommissioning of ships? We have to highlight the importance of the green steel. Green steel, is here. It is, the outcome of the decarbonization, not only of the steel mills, because, ship recycling is actually operating between two markets, which is the maritime sector, the ships, as well as the steel mills. So it's the bridge between two, let's say, different industries, but linking the supply chain of steel, which is a circular economy. So the voyage to decarbonization that for the time being has been delayed due mainly to the foreign policy of Washington, DC, where the green agenda is under a standstill right now. We all probably know about the recent decision by IMO for the net zero framework, but this voyage will actually be continued, and for the yards to actually cover this gap and take advantage of the value that will be available in the future, they have to focus on being preparing by actually building bridges and discussing with the steel mills on how they can actually certify the green steel. For example, you can see the graph on the right hand side, the green steel production, where the scrap steel will be and will always be the most important strategic commodity with respect to decarbonizing the steel, that we call it green steel. And of course, I have also another slide to share with you how this industry, our industry, ship recycling, can take advantage. Now, switching a little bit gear after this introductory part, under the hat also of being a director in Dido Shipping. Dido Shipping is a shipping company located at Piraeus, but controls the group of ship recycling, where we have 3 yards in Turkey or Turkey recently, where I'll try to share with you what is the value of having a single dedicated area for ship recycling. It is important to understand that we do have 3 shipbuilding nations, Japan, Korea, and China, and we have 5, which is actually 4 because China decided a few years ago to be disengaged from the recycling of the ships. We have, India, Bangladesh, Pakistan, and you will hear, I think, more details from our colleagues here, and Turkey. So we are looking for hubs, so we cannot have distribution of the facilities, which is the best way to control the area. So if you had some time to read the bullet points under the title of the slide, you will understand that we are actually looking for the satisfaction and compliance for a number of global regulations, which is the recently enforced IMO Hong Kong Convention. We have the OECD exchange of goods and services, so there is also a barrier there for the countries that are not party members to OECD cases. We have the European sector that I'll discuss shortly, that took the lead before the enforcement of the Hong Kong Convention in an effort, let's say, to put in place these very important regulations about how to recycle ships. And it is better to have, as I said earlier before, a dedicated area where we can create and develop this part of business, which is ship recycling. The evolution of ship recycling in Turkey is already very mature, in excess of 40 years, so 4 continuous decades. Of course, there have been, the old-fashioned way of recycling ships that,
most of us got used by, Googling and seeing all these, nasty things in a global way, not only Turkey, but other conditions. But we all start from scratch, so we start to learn, we bring ships ashore with various methods, but, Turkey in particular has invested a lot, mainly due to the fact that Turkey is number 7 or number 8 in steel production of the world. So there is an incentive there, there is a value. The Aliaga ship recycling area, where we have, 22 facilities, is actually, recycling the ships, and we get this commodity of scrap steel delivered to the steel mills in order to have, a huge production of steel. The overall area production is on about 1 million tons of scrap steel that is actually being transported within 20 to 25 minutes to the local steel mill. So there is a system in place that started back at the 80s, and of course progressing in that stage, especially hitting the top tier, which is the oil and gas industry, that they have the vetting process. Our facilities have strived to make sure that they offer the lowest possible risk to the ship owner. So this is the mentality, the DNA that someone has to understand. If you really want to, in particular, see this long time voyage of, what you actually need. For example, if there is a question that would like to open a facility in Brazil, in Africa, in US, etc., it is a stepwise process. So because we said, you get ships in a uncontrolled manner, because the information we had in the past, were in a gray or black zone, so we were receiving ships without plenty of information. Now we do have the Hong Kong Convention in place, or the European Ship Recycling Regulation, where at least you get out of this need to comply much more information. The yard has some, let's say, way to understand what is the ship, and then deliver the ship to the steel mill. So here what you can see that, the group started with one yard, bought a second yard and a third yard, and then participation in a number of important stakeholders like IMO, BIMCO, large ship owners, to get an understanding and try to have this commonality of speaking the same language to have an understanding. The problem that is faced on a global level, taking back my hat as the chairman of the National Recycling Association, it is we have a maze of national, international, and regional, requirements. So it is very challenging, not only for the yard, but also for the ship owners, to make sure you tick all the boxes. The problem we're facing, because a yard is a recycling facility, is acting like a port, which means it's stationary. So by default, we have to appreciate and accept that they have initially to satisfy the national requirements. So you are dependent on the state. So if we're talking about the ship recycling states, also they are facing now this transition mode, especially with the enforcement of the Hong Kong Convention, and they have to, let's say, link the yard with the steel mills, and then of course focus on the maritime industry. So under this change, with different gears over the periods, for example, EU, as we have said previously, decided to take the lead, that now, we had highest standards in the industry, but now we have this, let's say, discussion whether which regulations should remain in place, the EU or the Hong Kong Convention, etc. So I understand most of the audience should be pretty familiar with such a case, but definitely the answer is we need a global tool, so we cannot still rely on so many issues, including also the Basel Convention, which is not built for ships, but is in place. We have 191 nations as members of the Basel Convention, where the Hong Kong Convention is only 24 for the time being. So there is a need to push the IMO regulation, let's say, to progress in the future. EU, going to the last part of the presentation to see the aspects
managed to take the lead, took all the heat, of course. There are several NGOs, complaining about their actions, but we need to be positive, we need to be optimistic to understand that, there were the ones, at least they brought in advance the ship recycling regulation, covering also the aspect outside the frontier of a yard. So there are positive things. On the other hand, balancing this equation, you can see on the bottom of the left side of my slide that the expectation didn't meet the reality. So ships still are reflagging. So 1/3 of the ship owners globally are EU ship owners. Nevertheless, when ships are recycled, the owners are deciding, let's say, to bypass the European ship recycling regulation. And there are several reasons for this. It's not that they are bad, persons, not, it's a bad decision, but, in shipping, you need to have a flow of process and operation. And of course, it is a business, which means you are targeting to increase your revenue. On the other hand, the most recent interesting development in the European sector is the recently announced European Green Deal, which is going back to the case of we need to carbonize, we need to support, the steel production, we need to provide incentives. But, if you read the document, actually it is interesting that it doesn't mention anything about ship recycling. So although there are several fora, and I hope this event today will be interesting for the audience, we have to understand that, we are not proceeding under a single protocol. So although we try to create value for national or regional expectations, suddenly we forget the end of life process that has mainly this, let's say, unique value of decarbonizing the industry, because still the steel mills are the biggest polluters in the world. An interesting part that might be of interest of our, say, participants here is, what is happening with the waste management, because most of us have an understanding about ships. Most of us probably have seen a ship recycling facility, but there is also, let's say, a gray area what is happening. So for the steel in particular, we discussed it previously that we do have the steel mill, so it is a streamlined process. Nevertheless, we might have hazardous materials. So the Turkish example that is aligned with the European, let's say, requirements, what we can see that, due to the proximity, due to the efforts of Turkey to be a member of the European state, major disposal facilities have been established in the place, not purely for ship recycling, but actually to treat waste from other industries. And the most important conventions like the Basel Convention, Stockholm Conventions, etc., conventions related with hazardous materials are in place, are utilized, are mature enough, so they have created a nice domain, a nice, let's say, pillar where ship recycling can rely on. So before we reach a decision to open a ship recycling facility, we have to consider whether the state and the industry is actually there to accept the hazardous materials produced by the ship. And, going a little bit at the end, highlighting the case of the green steel, we're actually discussing of circular economy. Circular economies is not only, a terminology that most of the economists or, the nations are following on. It's just a need to proceed in a sustainable manner. So this circularity, especially for the steel, is facing the challenge whether we can actually close the physical loop, which is the physical loop you can see on the left hand side, which is, we get steel either from iron ore or scrap steel, we build ships, we operate the vessels, we recycle the vessels, and we get the steel back to the mill. So we actually create a closed loop. This physical loop looks like impossible now, because we have said we have 3 shipbuilding nations that are different with the ship recycling nation. So the only case that can exist right now is, satisfying the open loop, which means, we deliver the scrap steel being produced, and the steel out of the steel mills, it doesn't flow directly for the shipbuilding, it goes to other industries. So for example, you can see on the right hand side, our group has established a couple of years ago a very interesting relation with ArcelorMittal by trying to actually converge from the
net loop to the physical loop, or actually, bring the steel back to where everything started to deliver ship. So it is a challenging process, but definitely there is value going forward. Before I close my presentation, I just want to highlight that things are not stopping anytime. So if we think that our problems are on the table, set, finite and agreed, I just want to to raise a small flag that biodiversity is the new strategic imperative, especially for shipping. So we need to do our housekeeping, we need to sort out our problems, but we still have to set what is coming for. So the biodiversity, it might bring some value to the ships that are recycled in a global manner, or it might be another obstacle that we need to take care of. That was it. Hope it was interesting, and I'm here also for the discussions to follow. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Costas, for this presentation. And in the end of the whole presentation, we can make a good discussion about this topics that you bring for us today. Now, I'd like to invite you again right now to make your presentation. Me? Yes. Oh, okay. So give me a minute. I'm with technical trouble. Can you allow me again? Yeah. Okay. Give me a minute, please. Allow you. Yeah. For me, it's okay for you share your screen. It's not allowed for you? I cannot. Try again, please. Let me check here. Okay, I try again. Okay. Try now, please. I face difficulties. What's the problem? Maybe try sharing a window rather than your entire screen. Yeah. That might help. Select window or screen. Window. Yes, window. Yeah, Perfect. presentation. Oh, yeah. Now allow. There you go. Can you see my slide? Perfect. Yes, of course. Good. Thank you. Oh, thank you. So, sorry for technical difficulties. So my name is Dr. N.M. Gulam Zakaria. I am a professor in the Department of Naval Architecture and Marine Engineering. And at first, I would like to thank Professor Newton Pareda for giving me opportunity to present something in this 9th academic symposium on production engineering. And this is organized by School of Engineering of Lorena in partnership with Center for Studies on Sustainable System at Flominez Federal University. So the title of my presentation is an overview of ship recycling industry in Bangladesh. And basically, I'll focus on the challenges and the way forward after the post-HKC enforcement in Bangladesh. So let's see the ship recycling location in Bangladesh. In the left side, you see the map. Bangladesh is a very tiny country. This red mark is our country, 148,000 square meter only. So this is the India's. India is 22 times bigger than Bangladesh, and Brazil is, of course, 57 times bigger than Bangladesh. So we're a very small country, but we have a very big population. And the middle part is the map of Bangladesh. You see the Bangladesh is divided into 7 divisions.
And I'm talking from this part, Dhaka, and ship recycling yard is located in Chittagong area, this part of in this area. So from the map, you understand that Bangladesh is crisscrossed with hundreds of rivers and canals. So we have a very good river network, and that is why Bangladesh is sometimes called a riverine countries. So we have a very a big local fleet, and the connection among the different part of the world country is a good connection is maintained by this the local inland ship. And this is the particular location of the shipbreaking yard. You see, this is known as the Sitagundu area. This area arrow is shown the location. So here along the 18 kilometer stress, this ship recycling industry is there are more than 165 registered, but now operating yard is less. So this is the location, our ship recycling located in the Sitagundu area of Chittagong division. And this is one of the largest ship recycling facilities in the world. So actually, the ship recycling industry is Bangladesh is quite started quite long ago. So industry was begun in 1960s. That's a quite long time ago. So it was appeared in this country suddenly when a big giant cargo ship, it was stuck near the Chittagong area, and then it was dismantled after later. So that was the beginning. But in 1971, we had a liberation war with Pakistan, and we got independence from Pakistan in 1971 December. So due to this liberation war, there are many ships sunk. Navy ship basically sunk in the different part of the country, and actually that was later in 1974. It was salvaged in different areas, and this salvage operation actually helped us to boost the scrapping industry. Also, we have the dependency of the scrap steel, and as we don't have any iron scrap deposit, that also favored to appear this industry since 1970s. And within a very short time, Bangladesh became, within 14 years gap, Bangladesh became a major ship recycling industry. And by mid-90s, Bangladesh had risen to the number 2 spot. So this is the history of Bangladeshi ship recycling industry. So why the ship recycling industry and expand in Bangladesh? Actually, we have few geographical advantages. For example, we have the long beach, which is combination of soft sand. We have a very perfect slope for the beaching, very mild slope exists here. And the tidal difference, which is very important for the beaching a big size ship. We have that advantage. We have the tidal difference up to 20 feet, which is around 6 meters. So as I said earlier, we have a good demand of not only the steel, but also the high demand of recovered steel, which is collected from the shipbreaking yard. And we have the presence of the cheap labor force. We have the linkage industry within the reachable distance of ship recycling, and also the weather condition. So all these factors actually help us to expand ship recycling industry in Bangladesh. So let's see the key highlights. Approximately, we have 165 registered shipbreaking yards, which are located in the Chittagong area. But active ship recycling yard currently around 40.
And currently HKC compliant ship recycling facilities we have only 14, and another 18 to 20 ship recycling yard. They're upgrading their facilities, and hopefully they will upgrade as a HKC compliant yard within a very short time. So before HKC enforcement, our global share is around 37%. As per the statistics, so we have the average number of the ship dismantled per year per ship recycling facilities is 6, and average number of dismantled ship dismantling per year is around 200. So actually the ship recycling industry contribute to our different industries enormously. We have the steel production, which contribute enormously to this ship recycling industry. There are more than 300 re-rolling mill, and the scrap collected from the shipbreaking industry, they use it to produce the steel bar or other construction material. As I earlier said, Bangladesh is a riverine country. We have a very big fleet of inland fleet, and for the supporting this inland fleet, we have more than 100 shipbuilding yard. And this shipbuilding India, and there are many components which are collected from the shipbreaking industry. They use it, and that makes them to produce local quality ship relatively cheaper. We have some heavy engineering industry, linkage horizontal and vertical. They depend on the raw material collected from the ship recycling industry. And there are some light engineering industry. They some collect. Basically, there are some workshop and foundry shops. They collect different raw material from ship recycling industry, and they evaluate it with this product and remake the product and process. So ship recycling industry actually enormously help our different industries. I'll show some photographic picture of contribution of shipbuilding industry to ship recycling, ship recycling industry to shipbuilding. So you see the structural member. This is inside the cargo hold of a small ship of 75 meter local quality ship. This structural member actually collected from the ship recycling industry, and it is allowed, if the quality is good, it can be used for the local shipbuilding. So you can see the winch and the winch. This is collected from ship recycling industry, and it is used for the local docking and undocking for a shipbuilding yard. You can see the wheelhouse equipment, porthole, marine port, rudder, tiller. All these are collected from the ship recycling. Window also. These are collected from, even sometimes capstan. Big size capstan is available from the local ship recycling yard. So they collected it, and using foundry shop, they remake it for the small size vessel. You see some navigational panel, anchor handling equipment, all are collected from the shipping. Even some generator, they're which are in good quality, they are collected from the ship recycling industry and used for the other industry. Different components are used for the other industries. Ladder. So here is the statistics of the ship breaking industry over the last 25 years. So you can see this is the average LDT. So in 2001, it was quite high. Average LDT was around 20,000. So this depend on the supply of the different types of ships. So, and now this becomes this year is 2000, around 8,500 average LDT size up to now in this year. And we have this is the maximum 2015 to 2016. We have the total highest capacity is around, this is 3.06 million LDT. And the highest number of ships so far
broken by Bangladeshi, dismantled by Bangladeshi ship recycling as is 2072 in the 2018. So we have actually a huge experience of breaking different types of ship. You see the this is around 2020, 12 to 2000, around a big time is so almost 2,105 vessel was broken by this time, and type is around 54. But different types of ships, not only you can see the brazier, FSO, supply vessel, even fishing vessel, even PCC, all types. But the you see the bulk carrier, oil tanker, and container. These are the actually our ship recycler. They prefer to break bulk carrier, oil tanker, and this type of ship, because this type of ships are called the fat ship. So it contain more scrap steel. That is why sometimes it can contain around 94% of LDT in case of bulk carrier or oil tanker. So they like to prefer to break this type of ship, because it contains more scrap steel. So we know that all the prediction indicate that there is a huge supply of the scrap ship in the coming years, because we know that there is the market will grow, because there is anticipation of a large wave of aging ship will come in the coming days. Also, the regulatory pressure is enormous. IMO has introduced different types of energy efficiency indexes, also carbon intensity index. Also, there is there's the urge of shifting to alternative the fuel vessel, and of course the green steel demand. So all these the things actually as per the projection, in 2035 the maximum as per the prediction, the number of supplied vessels is as high as 3,700, and the LDT is 37, which is in the present time we know that around 900 or 1,000 vessels are supplying in the market, but this is almost 3 to 4 times higher as per the prediction. So we know the Bangladesh practice in beaching method. So beaching method has some use case. As per the use case, this is not accepted, no problem, but not supported by European regulations sometimes. So, but the reality is that India, Bangladesh, and Pakistan all use the beaching method, and their contribution is almost 90% of the world capacity. So beaching method, we know what is called beaching method. It's a very common practice in South Asian countries, India, Bangladesh, Pakistan, and here is so. Beaching method is basically the ship is coming in this intertidal zone, stuck, and then started the dismantling operation. And sometimes it is tagged with some winds, using winds towards the shipbreaking years, and the dismantling of remaining dismantling operation is performed. So, in a nutshell, in a nutshell, ship recycling practice, what we do in Bangladesh in beaching method, the ship is usually sailed with its own power during high tide and forced to the beach, and then the furniture, fixture, electronic items, those things are collected, and then the ship is cleaned. Well, slurs, all these things are connected using nowadays the barge is used, and then cleaning operation is done. Then equipment is dismantled, and for the oil equipment we used the floating bars,
for the heavy equipment handling. Then cutter group began the cutting the ship into small pieces, and sometimes they carried by crane to the yard using winch, and then bigger part are handled by motorized boat. So this is the usual practice in case of Bangladesh. So actually, this is the earliest 2000. Shipbreaking industry was heavily criticized due to the high dependency of the manual labor, as well as the various type of accident and pollution issues, all these things. This is early 2000, but nowadays the things are improving. Situation has changing. So this is one ship recycling yard in Bangladesh, very big size, and you see the everything is arranged, and this is one of the biggest ship recycling, and also the first green ship recycling, the green ship recycling yard. This is another the yard. So what I mentioned, the PHP, the name is the shipbreaking yard is PHP. This is the first ship green ship recycling yard in Bangladesh, and they got SKC compliances since in 2018, almost 7 years back. We have some Arab ship recycling yard. More ship recycling yard are coming. This is Care, this is Kobir. You can see the block dismantling using this crane, crawler crane of, and material transfer, loading and unloading is done by magnetic crane. So this is a picture. So nowadays, ship recycling industry is done by ship recycling board. Bangladesh, this is known as Bangladesh Ship Recycling Board. This is the, this person is the Director General of Ship Recycling Board. And this is me, and this is the yard owner. This yard is owned by this one. You can see this is also a green ship recycling yard owner. His age is around 65, and he is below 20, around below 30, 28 his age is. So the positive thing is that new generation or second generation people, they're coming in the business, and this second generation people, they are very they are well educated, they are young, they have a forward looking. So that is the strength of Bangladeshi ship recycling industry. So due to the HKC compliances, few ship recycling yard are facing problem, but the positive things is that this second generation ship recycling yard, they have started the business, and they have a good motivation, so they want to improve their facility and make the ship recycling in a more sustainable way. So there are some other ship recycling yard in Bangladesh. This is the training center. This is the PP room. This is the assemble point, and this is the parts which is used for the ship recycling purpose in the intertidal zone. So we know the ship recycling Hong Kong Convention has entered into the force in 2006 June. So after the Hong Kong Convention comes into effect, a lot of anticipation is there that the only compliant shipbreaking yard there is as per the SKC, only the compliant yard can dismantle ship. So we have only 16 ship recycling yards so far. So there is a fear that the steel production will be hampered, material, local shipbuilding will suffer, heavy light engineering will suffer a lot. And consequently, the ship recycling industry's capacity to employ thousands of the manpower, this will be more or less affected. So the
figure, you see this one is this is 2021 to 25. So there is a gradually decrease of the ship recycling LDT. It's not that because of the market situation on many things, but if we consider the what happened after the SKC enforcement, so we take the different statistics from the source and found that from July to November, this is the case of Bangladesh, and this is the India. So far, we have from July to November, we have imported around 32 ship recycling ship for the dismantling. But in case of India, this is more than double. So things that the ship recycling industry's performance is a bit slow compared to the previous year. So actually, we need more ship more green yard or compliant yard to maintain to sustain retain our global share. So that is the key things. So we know what is compliant yard. Compliant, we know the compliant yard means the responsible and sustainable shipbreaking activity with zero harm. So sometimes sometimes someone question me to why zero harm is possible. Is it possible to ensure zero harm using the beaching method? So in that case, my answer is okay. So beaching method has some inherent limitation, no doubt about that. But we cannot make it zero, but we can make towards zero, near to the zero. In terms of the environmental harm and all these activities. So actually, if we, and for the development, actually in one of our research project, we estimated how much money is needed for developing a ship recycling yard in Bangladesh if we make it compliant ship recycling yard. For that, we made the calculation. We made some. We visited few ship recycling yard, and we found that actually, if you visit ship recycling yard, all the yard are located. All of the yard are, if you see the facilities like more or less like that. So you will have a big in the breadth of this side, that is seaside. It's in case of Bangladesh, it is much bigger. So you can accommodate 3 big size ship at a time. So and this side is width is varied. I visited Turkey last July, so I found that, and as per their information, this size is in Turkey. This is around 50 meter, but it is very common in Bangladesh that this is more than 50 meter, and it could be up to 200 meters. Sometimes it is 150 meter. So even I visited India, their capacity, their yard size is very small than Bangladeshi yard usually. So while calculating how much money is needed for upgradation, we found that the main things that our non-compliant ship recycling yard are lacking is they don't have this impermeable flow. So they need a lot of civil works to do the impermeable flow. They have, it is very common that they have 2 or 3 wings in this yard, but they don't have enough heavy equipment or heavy crane or this facility. So heavy equipment, heavy crane, these are the very costly things. So what we found in our calculation, so we actually categorize 3 different types. One is if you want to develop a new ship recycling facility, we found that they need around 9.6 million US dollar, and if the semi-standard, it is 5.33, and if it is sub-standard, they need 6.84.
So actually, this amount is comparatively huge amount. So after HKC entered into the force, actually, with the three South Asian countries were doing 90% of the shipbreaking for the world. So in case of Bangladesh, India is better position because they have already 111 compliant ship recycling year. But in case of Bangladesh, we have 14 compliant years so far. But you see the contribution of steel production. Our contribution to the to the steel production is 40 to 60%. But in case of India, it's a big country, so they have a big demand, 0.5 to 2%. And in case of Pakistan, it is 15%. Turkey, their capacity is not that much. Annual capacity is around 1.2 million. And they have 20 compliant year, and almost all year that they are HKC compliant, and 50% of them are EU listing. So I visited Turkey last July. So this is the picture. So I found Turkey is more emphasized on the mechanization. This is shear cutting, and this is called chain handling or chain locker. This they have called it. It's a chain puller. Chain puller is, and they are mainly focusing on the offshore structure and also this type of passenger vessel. So actually, the Bangladeshi, as per I try to find out how many compliant years are needed for Bangladesh to retain their position. So from year 2011 to 2024, we found that 196 exactly, and the total LDT per year was 2.24 million, and the average LDT of the ship was 11,500. So we have 14 compliant ship recycling yard currently. So each yard can do 6 ships. So 14 multiply 6, it will become 84, and the total LDT would be 0.967. So with these 14 ship recycling yard, we can do only 1 million LDT. So actually, if we want to retain our average LDT, that is 2.24 million, we are still lacking of 1.273 million. So actually, we need right now another 19 compliant compliant yard. And if we want to make it our highest capacity, that is 3.1 million. So we need to have around 45 ship recycling compliant yard. So as per the statistics, okay. So so far after HKC entered into the force, pre-HKC we have 50 operational year. Now it is 40. We have pre-HKC we have only 6 year. Now it is 14. HKC compliant year, and non-green year is now 26. But another 15 and 16 years are upgrading their facility, and 6 is going to upgrade SKC compliant within this month or coming month. So actually we have 14 plus another 20 ship recycling year by 2025. So, and also the as I earlier said, the ship this industry is looking after by Bangladesh Ship Recycling. They have adopted some roadmap. This is called Roadmap 2030. So within 2040, they want to 2030 they want to make it 100 ship recycling compliant ship recycling yard with some TSDF facility or many other infrastructure. So it's a very ambitious target, but Ship Recycling Board is working to meet this target by 2030.
So we understand that compliance. If we have more compliant year, we have many advantages. So compliant year means you have good business goodwill of the business. So if you have business goodwill, business ease of doing business is very much possible with, and you can seek flexible financial support from local and government bank. Also, you will ensure compliance and safe working place for the with efficient production process. You can attract more cash buyer, stable, sustainable, and faster. But the challenging side is that our ship recycling yield are most of them are private owned ship recycling yard owned. So we have seen that they need a huge amount of capital investment. So initial liability is of massive investment if you want to upgrade this. So it will increase the capital, working capital, as well as the expenses. And the few owners, they have their only business. So they will face more difficulties than other owner who have their other business also. So there is a fear of bankruptcy and other lack of financial support, and also the end of life ships is market is very volatile. All this makes them very challenging, and they are in a dilemma what to do. They are not sure about that's why the progress is a bit slow in currently, but hopefully the ship recycling board are very hopeful that they can upgrade at least 100 ship recycling yard by 2030. So in conclusion, so understand that ship recycling is playing a very important role in the economy of the country, and we should keep an eye so that the forward movement is not hampered by any regulations. And actually, we don't have any other option. We need to upgrade a sufficient number of facilities within a very short time. And the government is trying to play a vital role, providing policy support, infrastructure development, easing the repayment of the loan, financial incentives also. And the many donor organizations are working with us. IMO is working with us with the funding from the Norway. JICA is working to upgrade the ship recycling industry in Bangladesh. So that is all from me. Thank you. Thank you so much, Professor Zakaria, for your presentation. It's a very interesting topics that you present for you right now, and then we can discuss a little bit more. And now I would like to invite our third speaker, is Dr. Han, who will present about the ROIS program from University of Houston. Professor Han, please go ahead. Thank you, Professor Newton. Let me pull up my screen here. Yes. It's all up for you, okay? Okay. Give me a second. Sorry about the delay. Okay. There you go. Can you see my screen now? Yes. Yes, okay. Awesome. Very good. So first of all, thank you, Dr. Pereira, for inviting me to this panel. Listening to Professor Galanis and Professor Zakaria, I've learned a lot about ship recycling. So that was a very interesting presentations. I'm going to take the presentation in a slightly different direction here. We're also talking about recycling here,
but recycling offshore infrastructure that is in the use of production of oil and gas, things like platforms, pipelines, etc., wells, and so on. At the University of Houston, we have a program called ROICE, which stands for Repurposing Offshore Infrastructure for Continued Energy. And we are basically proposing that rather than decommissioning, which basically brings these structures back to shore and to yards, similar to what Professor Zakaria was showing us, and it's taken apart and recycled and sold for scrap, etc. We're suggesting that there may be some additional life left in these resources, and can we keep it producing some other form of energy? So, towards that extent, we are proposing that we find alternatives to decommissioning. And so we, excuse me, sorry for a second here. So we are proposing that we look at different options for repurposing. It could be things such as supporting wind power, installing wind turbines around these platforms, and using the platforms to house substations and other equipment, or generating hydrogen from that wind power, electrolyzing, desalinating and electrolyzing the seawater, generating hydrogen and bringing hydrogen back to shore. You all may have heard of a term called CO2 sequestration, where we capture CO2 to reduce the carbon footprint of different industries like refining and so on. And the CO2 is injected into the subsurface below these platforms to store. And we're even talking about potentially exploring if these platforms could house offshore data centers. As you all know, data centers are becoming significantly increasing larger industry. So is there a possibility for these platforms to host offshore data centers, and with the energy for these data centers coming from gas accumulations below the platform? So as in the Royce program, we are currently looking at the three options in red, and we have built the required models and workflows that will evaluate the feasibility. As I'm sure you all will agree, that all of this recycling needs to be able to be economic. It has to be profitable. Otherwise, it is not a useful alternative. So the focus of our program is A, is it feasible? Can these platforms indeed host the equipment required for these alternate energy options? And what's going to be the economics of such recycling, and does it make money? So towards that extent, we have built what we call levelized cost models. Levelized cost, for those of you who are unfamiliar with the term, is basically the minimum required cost of sale of the product, whether it's wind power, hydrogen, or CO2 molecules, etc., in order to make a reasonable profitable rate of return. So you look at things such as the project information. Some of it depends on geospatial data at the location. What is your wind speed? What is your water depth? How far are you from ports? And what kind of pipelines and export cables, etc., do you need? And then build all the cost inputs for these different components, and then build all the performance models. How much wind power do you think you can generate? How much hydrogen can you generate? And combine all of that to be able to calculate this levelized cost. This particular model has been published in our in the Renewable Sustainable Energy Reviews journal. And our conclusion from the initial work that we did was that these kind of what we call ROICE projects, which is repurposing projects, as the Gulf of America is slowly finishing its oil and gas industry, there is an option to continue the energy production from the Gulf, except from other sources of energy, not necessarily oil and gas. So it's a way of continuing the economy for that whole Gulf area,
and rather than shut down the energy industry and walk away, there is a way to keep it going. Not every structure is going to be repurposable. As you all well know, you have to make sure that the certifying agencies such as DNV or ABS are agreeing that there is still another 15, 20 years of life left in this project. And then it has to be economically profitable as well. So maybe about a quarter of the assets that are out there. There are at least about 1,300 platforms out there in the Gulf of America today. And every year, about 100, 200 of them are removed and decommissioned. And that's the part we're saying, before you do the decommissioning, check if there is a potential for repurposing these. And that's the workflow we're developing. And we believe that at least a quarter of those will be amenable to such recycling. So we have built the levelized cost model for offshore wind power and for wind to hydrogen projects. We're currently building the model for offshore CO2 sequestration. And we are now able to estimate levelized cost value anywhere in the Gulf of Mexico, Gulf of America, whatever you want to call it. We're also actually working with Professor Newton's team to adapt these models to offshore Brazil to see what the potential is for wind and hydrogen for repurposing platforms in offshore Brazil. We're also working with Heriot-Watt University to see if some of these would apply in the North Sea as well. So it isn't just a Gulf of America. This methodology can be applied anywhere to see if there is a potential for some of these assets to be repurposed. Um, and these levelized cost estimates includes the cost of wind power generation, desalination and electrolysis of seawater, and bringing the hydrogen back to shore. And so these are the models that we have developed. And then we use that model to generate levelized cost maps across the entire Gulf of America. So the left-hand side project is a hydrogen project, about 100 megawatts. On the right-hand side is a wind power project, about 435 megawatts. One of the reasons the hydrogen project is smaller is because it takes up a lot of footprint. And when you're given a facility to repurpose, your footprint is already decided. You can't change that. Maybe you can add another deck at the top and add some more capacity, but that's about it. And what we're finding is hydrogen takes up a lot of space, so it reduces the size of the project you can put on there. And I'll show you some case studies here as an example. And then depending on where you are, the wind speed varies across the Gulf of Mexico. The water depth varies across the Gulf of Mexico. And then you also need to take into account how far are you from ports. So Houston, for example, has an installation port. New Orleans area has another one. Lake Charles, Corpus Christi. So you pick the nearest installation port, maintenance port, and that distance influences installation costs, maintenance costs, etc. So all of these things have to be taken into account to calculate what is the levelized cost. And that ranges anywhere from $7 or so to $12 per kilogram of hydrogen, depending on where you are on the, and that's, you then need to compare that number with what is the market willing to pay. And these are numbers that are not including any of the incentives. The United States offers different kinds of incentives for these kind of renewable low carbon energy projects. And if you include all of these incentives, it probably comes down to about $2 to $3 a kilogram of hydrogen, which is a little higher than what markets are willing to pay. So hydrogen projects are a bit challenged in the Gulf of Mexico unless costs come down significantly. Wind power, on the other hand, where we are not producing hydrogen, you still have a wind farm, but the platform hosts an offshore substation, and you're bringing the power back to shore and selling it to the power grid on land. And that ranges anywhere from 8 to 14 cents a kilowatt hour. If you apply some incentives to this, it can probably come down to about 6 cents or so, which is competitive with current power prices in the region. So
Wind power projects are likely to be economic if that's what you're repurposing your platforms for. Hydrogen is a bit more challenged. In addition to the levelized cost model, we've also built a workflow for an asset specific. So as you can see, that previous levelized cost maps are looking at it from a regional standpoint, and you can see the best levelized costs are in the western side of the Gulf near Corpus Christi, and deeper waters make it more expensive. So you get a bit of a regional feel. Look at this and say, okay, it works there, it doesn't work here, and here's the reason why. Then you start looking at specific assets. So along these, the 1,300 assets are situated all over the Gulf here. And we then start taking a look at specific assets. So if you take one of these, the specific platform, check the condition of it, read the inspection reports, read the past history of the report, and decide if it is worth looking at for repurposing. And then the next step is to evaluate the levelized cost to see if it has got some potential for an economic project. We then look at a range of economic modeling, a net present value, rate of return, etc., for different sensitivities. What if costs were to come down by so much? What if performance of these turbines increased by so much? So we look at the full parameter space to say, is there a profitable project? And if the answer comes back, yes, there is a potential, then we start looking at how do we place the equipment on these platforms. So the placement workflow then determines what's the largest project size we can put on this platform. And then combine all of these, and we're able to report back to the asset owner to say, either no, sorry, this asset is not feasible for repurposing, or yes, it is, and here's the best option for you, and here's the largest project size you can put on there. To illustrate that, I'll show you a couple of case studies. So this is an asset called ST311A. It is in the Gulf of America, in about 400 feet of water. And we've been generously given by the owners of this asset, Walter Roy, all of the data on this platform so that we can build our models and build our workflow. And so we have the design of each of these platforms. The general concept here is that you detach the top sides of the platform from the jacket that's connected to the seafloor. Detach it right about where that yellow paint line is, bring it back to shore to one of the yards that, similar to the ship recycling yards that we were just seeing in the previous two talks. Take all of the oil and gas equipment off, reload it with all of the equipment required for the repurpose project, take the structure back to shore, connect it back to the jacket, and operate it as a ROIS project. So in that process, when we bring it back to shore, the drilling deck, that's the top deck, if it were an offshore wind substation, we would put transformers, switchgear, coolers, etc. on the top. The production deck, the middle deck, will hold medium voltage hybrid switchgear, and the bottom deck will hold the diesel generators and diesel tanks. So if you were to use that workflow on this particular asset, we first looked at what's the layout look like if it were a 250 megawatt project, and we realized that footprint, it's still got plenty of room, a lot more room than just that. So we then decided to frame the problem differently. It is, okay, what is the largest project we can fit on this? And it came out to about just under a gigawatt, 875 megawatt. And then we went in to check the economics of it. And we have what we call a today case, where we take the cost as it costs today, all of these equipment, including the wind turbines, including all of the equipment that we're putting on the platform, and then check to see for different project sizes, what is it profitable. And it requires about 18 cents a kilowatt hour for it to be viable, which is a little more market is willing to pay these days. However, if you include the incentives that the government is giving you for clean energy projects,
or you assume that there will be a cost reduction in time. As you all know, solar energy, for example, the prices have come down significantly over the past decade. So if something similar happens with wind production, or the turbines get more efficient, then we're able to make these projects work even at 10 cents a kilowatt hour. Now that is a more feasible market case there. So our conclusion was that with cost and performance improvement, offshore platforms in the Gulf of America can profitably serve as substations, and they can support wind farms anywhere in the range of 100 to 1,000 megawatts. So small platforms will host, say, 100 megawatts. Larger platforms can host up to a gigawatt of power. So that was a very encouraging conclusion, and we are pushing forward with recommending that to various operators to say, consider doing such feasibility studies for your asset to see if there is a repurposing possible. Uh, if it were a hydrogen project, again, you'd bring that asset back to shore, take all the oil and gas equipment off, and the equipment needed for hydrogen includes, your first step is to desalinate the seawater, and then you electrolyze the resulting fresh water to generate hydrogen, and then you bring the hydrogen back to shore, maybe using the pipelines that were once transporting oil and gas. Instead, they're transporting hydrogen back to shore. So for that, on the top deck, we place the electrolyzers, which is labeled here as process containers. Those electrolyzers need some cooler assemblies. And then the middle deck, again, remember that this is being supported by wind power. So around this platform, there will be installed the wind turbines required to generate the power that's needed by these electrolyzers. So you still need transformers and rectifiers to convert that electric power coming off of the wind turbines to feed the electrolyzers, and that's placed on the middle deck. And then, as I mentioned, we also need desalination equipment, and those are placed on the bottom deck. So whatever project size you put on here, you not only have to make sure that the electrolyzers will fit on the top deck, you have to make sure you also have space in the middle deck for transformers and the bottom deck for desalination. So our asset placement workflow looks at the whole 3 decks and makes sure you identify what is the largest project it can support. So for this particular asset, so the repurposing case study, ST311 as a hydrogen generation project, all these green units are containers that contain 5 megawatt electrolyzers. The blue units are the required cooling boxes. You can see the equipment here at the bottom right by one of our partner companies, IMI. And the larger container contains the electrolyzers, the smaller container contains the rectifiers and transformers, and then you have that cooling unit. So you have to place all of these, and the maximum we were able to put on this project was about 55 megawatts. And then these oil and gas platforms are built to handle very large loads. The oil and gas equipment is very heavy. The equipment that we're putting on there for wind and hydrogen are much lighter compared to that. So we could potentially add another deck above this platform. So if I can go back here, so right above this drilling platform, you could, when you bring it back to shore to change out the equipment, you could put another deck on top of this with some scaffolding, etc., and then use that deck to host a more electrolyzers. So when you do that, this particular asset has the potential of doubling in size to 110 megawatts. Even at the 110 megawatts, as you can see from this economic graph here, you need about $10 a kilogram to be able to generate, let's say, about a 5% rate of return from this project. When you try to assume $2 or $5 a kilogram, you can see none of those bars even show up over here, even with 50% reduction of cost, even with 20% performance improvement. So, because of the footprint limitation, we are limited to about 250 megawatts. The previous project you saw, you couldn't fit more than 110.
So even with the most favorable conditions, offtake prices need between $5 and $10 a kilogram, which for the Gulf of America, for Texas, for Louisiana, etc., is not an acceptable price. But if that same project were, say, in Europe, where they are paying higher dollars per kilogram for hydrogen, maybe repurposing for hydrogen would work in the North Sea and in other parts of the world. So it all depends on the region you're in. But in the Royce program, we now have the tools developed to evaluate whether a particular asset is suited for wind or hydrogen. And we're expanding that workflow to include CO2 sequestration, data centers, geothermal, etc. And so we hope to be able to offer the industry a range of repurposing options to evaluate. And our bottom line is that we are asking the operators of or owners of these assets that rather than simply decommission at the end of oil and gas and selling the equipment for scrap, do a ROI study to double check to make sure is there a profitable way of continuing to use these assets for continued energy. And if the answer comes back yes, consider doing a Royce project. If the answer comes back no, using our workflow, then continue decommissioning as you normally would. So that's the Royce program in summary. And with that, I'd be happy to take any questions from the audience. Thank you, Dr. Pereira. Thank you, Professor Khan, for your presentation. It's a good opportunity for everybody knows more about the rice price here in Brazil, and I am very excited to work with you in this subject. So, due to over time, we will ask you only one question per speaker, and I kindly ask you to answer objectively. So I will start with Professor Galanis. What are the most critical environmental or safety gaps that you need to address and salt as yards and the real about the real population? For example, we have the problem that some yards want to entrench on the European list. In your opinion, what's the most gap that we be solved for this yard go to a European list? Yes, thank you very much for the question. It's pretty interesting to address such an issue. If I try to answer this, let's say, as brief as possible, the ideal scenario for a potential entity to ensure, compliance is met, because, compliance is the limited thing you can do, because, we're usually try to discuss what is the least I can do, where we should have discussed what is the maximum I can do. But anyway, just ticking the box, which is compliance, my recommendation is to link, let's say, the EU waste codes. So in Europe, there are some 6 numbers which address, all type of waste. So for example, it is 170307 following a specific category, where, trying to understand which are the, let's say, domestic or national waste, let's say, management companies and their licensing that can reflect such waste codes, and then try to link these ones with what waste we receive from the ships, and making this homework, or let's say study, as we heard before, and getting this combination with the European requirements, you can easily find out, whether compliance can be met. So we have a variety of waste. Not all of them are hazardous. We have, non-hazardous waste also still is a waste. So before you address this with the EU, you get, your existing facilities, check what they can do, check what we have on board the ships, but that is pretty straightforward. You can ask a classification society, for example, to deliver so. And then once you have this mapping and, cross-checking of waste management codes, you can see what EU is requiring, and then you can easily find out or do a gap analysis, which, it is the target from the EU, and the EU is pretty flexible on actually giving you the permission to be listed, subject to
let's say, providing such license, because EU is actually asking not what the yard is doing, they're actually asking what, you know, the reception facilities are doing. So this is the part that is missing. Okay, thank you so much. You're more than welcome. Professor Zacharias, how do you see the evolution of the Bangladesh ship recycling sector in the meeting, the Hong Kong Convention, and maybe the route to assess the route list? How do you see this challenging for the Bangladesh? Yeah, thank you for your questions. You know, the shipbreaking industry is Bangladesh playing a very important role, but SKC compliances issues, they need to invest a huge amount of money. And political situation in Bangladesh is a bit, last year we had some political crisis, and everybody is waiting for the election and the new government will come. So, and everybody is hoping that the many things will be streamlined. So that is why I think the pace is little bit slow. But I think Bangladeshi owner, they will take this initiative, that is SKC compliant year development. They'll take it positively, and hopefully we can have more ship recycling yard, SKC compliant yard in the coming years. And at least we can retain our global share in the coming years. So we are hopeful that it will be okay in coming years. Good. Thank you so much. Professor Ham, how could you CCS, hydrogen, and the hydro energy system be integrated into offshore decommissioning strategy? For example, in Brazil now, we have many platforms to be decommissioning. How you can think about this strategy here in Brazil? Yeah, I'm very excited to work with you and your team, Professor Newton, to see what the potential for such repurposing is in Brazil. And it's very asset specific, and at the end of the day, you have to build the required models for regional areas, and look to see what's the regional conditions, whether it's geospatial aspects such as wind power, water depths, port distances, etc., as well as market conditions. How much do, for example, Brazilians pay for power, and can we generate power from these offshore repurposed assets at a price that's competitive to what the consumer is willing to pay? And similarly for hydrogen. So all those factors need to be taken into account to build, to decide what's the optimal recycling strategy for these platforms. I also want to mention, to connect back to the theme of ship recycling here, the FPSOs and floating regasification ships that are available for LNG projects, even those can be repurposed into projects. In fact, they would offer a better option for. I know Brazil has a lot of FPSOs that are looking to be decommissioned. Before you decommission, let's do a study to see. And the FPSOs have a lot more footprint than some of these platforms. So you could put larger projects on them. You could even put more ambitious projects on them where you're generating things such as e-ammonia or e-methanol that could serve as maritime fuel for the shipping industry. And so Brazil may have options in that direction as well. So it's a matter of your team hopefully collaborative with us to build the required tools, build the process so that we can evaluate different assets and put out some reports for the industry to use, where say this works, this doesn't work, etc. So and there is a way forward. You simply need to build the workflow and evaluate that. At the end of the day, it's dollars and cents, right? So you have to get to that point and make sure it is profitable. Okay, thank you so much. More one question, more provocative question
for example. Professor Galanis, do you think that the ROIS project can maybe affect the ship recycling industry? Yes, definitely, this is a very good initiative, for example, because there has been a lot of discussion about the thousands of ships that will flow the ship recycling industry and the lack of capacity due to the transition, as Professor Zakaria said, to the new era of Hong Kong compliance, etc. So if we lack capacity, there is also here, let's say, an opportunity to seek for different alternatives until we have enough yards to accommodate. So it's not only an initiative; it can be a solution going forward to fill that gap. So it makes sense for me. It's not an academic exercise; it's just a feasibility study that can address additional layers of Exactly. what we can do with existing ships. And the one advantage that repurposing a ship has is that it's mobile. It can be moved to different locations, to Correct. locations where the conditions are much more favorable, and probably make it more profitable. So whereas platforms are fixed and you don't have a choice, with ships and floating platforms, you have the option of moving them around. Yes, reuse and upcycling is much better than recycling. Indeed. What do you think about that, Professor Zakaria? Yeah, so it's sound very interesting. So repurposing ship after the end of life. Indeed. Yeah. So actually, in Bangladesh, we have one offshore unit. This is known as Shangu gas field. So it was abandoned in 2000, maybe 2012 years back or Mhm. 13 years. Still, we are undecided what to do with that All facility. right. Okay. So Professor, he showed some very leverized, what is called Levelized cost. Yeah. levelized cost map. So I found it very interesting. So it can be this theory can be applied to our ship, the Shangu gas field. Indeed. So I feel very interesting. So I hope one of my student is doing some research work, but the problem is that he cannot manage any data. In Oh, Bangladesh, data availability is very I see. very problematic. So people are not cooperative in this regard. I see. So the concept is very interesting to me. So I think I will instruct my student to contact with you so that Absolutely. so that we can re-evaluate and give some information regarding the authority who are maintaining this gas Yeah. field, abandoned gas field. Okay. No, So very, very happy to help Professor Zakaria. Please have him reach out. yeah, Yeah. So. thank you very much. Yeah. This discussion is very interesting because we can see challenge and the opportunity in the same table Right. in the Exactly. same moment. For Yeah. example, I saw that the European capacity maybe could reduce if the Turkish shipyards cannot more receive ships from it could be a good problem for them. So I'd like to ask you for my last question before you finish this section is that how do you think that if you reduce the capacity of the ship recycling in the world, what you can do with the old ships? If you want me to answer firstly, following the sequence of the presentation, I don't think this is a solution. I mean, there are voices around the world for improvement, but this doesn't mean that the improvement has to start from zero, going back to zero. So improvement means, dealing with your problems and, solve them, not closing yards or, erasing yards from capacity. So this is Mhm. a completely wrong strategy and, looking forward to the the new EU list, the 15th version that will be published within this week. Maybe it can happen today. So we have to listen, we have to learn, we have to understand, but this doesn't mean we have to, to destroy what we have built already. We do need capacity. We do actually, need
more yards in other areas. So we're looking at, Brazil has a lot of FPSOs. Brazil should open, facilities there, should, assess the, how Hong Kong Convention should be implemented, assessed, etc. The same has to happen globally in US. So owners, ship owners, and the economies and the local societies should open the doors. We are doing a rebranding right now. We have faced the last decades, especially as my colleague here, Zakaria, and the rest about this black way that in subcontinent, in Bangladesh, in India, we lack understanding of the value of ship recycling. Ship recycling is a very important pillar and element in the circularity. So we have to improve it. We have to increase it. And all these figures about thousands of ships, the last 2-3 years we didn't see them. So it's different measuring, forecasting, and running the metrics than compared to the pragmatic world. So I don't think this tsunami of ships will ever come suddenly in the yards. The yards are here to accommodate. So similar lessons we have learned from shipbuilding. So there has been this 2003 to 2008 party of building ships on a daily basis. The industry, the shipbuilding industry, managed to actually adjust and provide the needed supply. So I think ship recyclers will be there when the time comes to, to accommodate the tonnage to be removed, and it's just a matter of time. But we have to be positive, and we have to move forward. We cannot go back to the ancient world and say, we better stop what we do because we didn't do it correctly. Perfect. Professor Zakaria? Yeah, as Professor Galanis mentioned, that we need some pragmatic decision. The South Asian countries are practicing beaching, so it is not possible to replace beaching by dry docking. So dry docking is not at all a feasible solution for the shipwrecking. So we need some quality as well as we need some practical solution. So just closing a ship recycling yard is not a solution actually. Actually, this South Asian nation actually providing service to the ship owner. And they send the ship to these South Asian countries. So they provide service. So we need some collaboration to improve our yard. So ship owner or all the stakeholder need to collaborate our ship recycling yard so that it will upgrade day by day so that they can retain their position. So pragmatic solution is the key to have this industry in the upward direction. So I seek some pragmatic solution, not the closer. So this is my wish to inform. Okay. Perfect. Professor Han? Yeah, I mean, you know me, I'm going to tell you that the option would be to consider at least a fraction of the ships to be repurposed rather than, recycle. So, whether or not that's feasible and what are some potential options for that. Hopefully, there are some studies that can be done around the world to see if there's maybe a fraction of the ships that can be repurposed for other. And that take some of the load off of these of the infrastructure expansion that's required. But again, is there potential? Don't know at this stage. Again, potential, economic potential, but with some studies, hopefully at least even if you can recycle, maybe repurpose maybe 10% of the shipping infrastructure, it'll add significantly to the economy. So that's going to be my solution to the issue. Perfect. If you allow me to, Galanis, just quickly, I'm going to brief, just to add on what we Okay. had recently. There is a great momentum for nuclear power ships in US, since the project we have seen. So an immediate solution would be about these floating stations to provide nuclear solution by the port. So the solutions are also in the short term. It's not just purely academic. So thank you for this panel. Yeah, indeed. Perfect. Well,
thank you so much, Professor Zaccaria, Professor Galanis, and Professor Han, for exceptional contribution. Your perspective greatly rich of the global standing of the sustainable decommission and the ship recycling. And for us here in Brazil, it's a great pleasure to stay with us at the moment. Now we will finish this section. Thank you so much for everybody, for our audience, for everybody that you are here with us. Okay, thank you so much. Till the next meeting. Thank you very much. Okay. Thank Thank you. Pleasure meeting you all. See you. Bye-bye. See you all. Bye-bye. 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 Thank you. Bom dia a todos. A gente está dando continuidade ao SAEPRO, Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. E agora a gente vai começar a mesa redonda, rumo à circularidade, estratégias, desafios e impactos. Primeiramente, gostaria de, em nome da coordenação e tudo mais do evento, do Irlandi, agradecer muito o aceite de cada um de vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo, breve mesmo, porque o currículo é muito mais extenso de cada um de vocês, mas só para o público saber, de onde vocês estão vindo e tudo mais. Vou seguir a ordem alfabética. Primeiro é a Ana Carolina Bertassini. Ela possui graduação em Tecnologia da Gestão Industrial pela FATEC. Ela fez doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, onde pesquisou o comportamento organizacional na transição para a economia circular. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na divisão Environmental System Analysis do Departamento de Technology Management and Economics na Chalmers. Acertei, Ana Carol? Espero que sim. Chalmers University of Technology, na Suécia. Sua experiência e interesses de pesquisa são em economia circular, change management e inovação, medição de desempenho ambiental de modelos de negócios sustentáveis, medição de performance ambiental de modelos de negócios sustentáveis e aspectos sociais da transição para a economia circular. A segunda pessoa é a Camila dos Santos Ferreira, possui graduação em Gestão e Análise Ambiental pelo UFSCar, doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, com mais de 10 anos de experiência no meio acadêmico, desenvolveu projetos de pesquisa em sustentabilidade empresarial, modelo de negócios, economia circular e sistemas de gestão ambiental. No setor empresarial, atua como consultora de sustentabilidade ESG em projetos voltados à elaboração de estratégia para a implementação da sustentabilidade, estudos de materialidade, análise e coleta de indicadores baseados no GRI, SASB, entre outros.
A terceira pessoa é Giacomo Parolin, possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela École Polytechnique de Montpellier. Não, eu estou arriscando aqui, mas não sei se eu falei certo. Fez doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Tecnológica da Dinamarca, DTU, com tese em colaboração com empresas e o consórcio acadêmico industrial focado em tomada de decisão para sustentabilidade e circularidade. Atuou como engenheiro de materiais na Embraer, com ênfase em ecodesign e compliance de produtos. Atualmente, realiza pós-doutorado na DTU e atua como consultor sênior na Essensos. Temos também a Giovana Monteiro Gomes, possui graduação em Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Atualmente é pesquisadora titular na Universidade Técnica da Dinamarca, DTU. Seu trabalho explora a transição para a economia circular em diferentes níveis, desde os sistemas de consumo na indústria de vestuário, né, que foi a tese de doutorado, até a visão da cadeia de valor e colaboração, que é o seu foi o seu pós-doutorado. Seus interesses estão na dinâmica dos sistemas de consumo, no estabelecimento, operação e evolução de ecossistemas de negócios circulares e no posicionamento da economia circular dentro da sustentabilidade absoluta. E, por último, eu possuo mestrado e doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos também, pós-doutorado pela FEG, né, realizando tanto desde o meu mestrado até agora pesquisas em sistemas de gestão e sustentabilidade. Atualmente sou docente aqui do curso de Engenharia de Produção, né, da Escola de Engenharia de Lorena, e minhas principais áreas de interesse incluem normas ISO, sistemas de gestão integrados e suas interrelações com sustentabilidade e critérios ESG, bem como indústria 5.0, desenvolvimento de produtos sustentáveis e economia circular. Bom, então, dando início, né, agora com as questões, eu gostaria de iniciar fazendo uma questão para todos, onde todos, né, pudessem responder. Então, como cada um de vocês define a circularidade dentro da sua área de atuação? Se vocês até quiserem aproveitar, a gente seguir a ordem alfabética, se for mais fácil. Pode ser. Então, eu começo aqui. Bom, para mim, na minha área de atuação, circularidade é basicamente fazer uso de estratégias tanto técnicas quanto de negócio para possibilitar a extensão, criação e manutenção de valor de produtos, materiais, componentes, e tudo isso de forma que o impacto gerado seja positivo, tanto ambiental, quanto social, quanto econômico. Acho que, Bom, primeiramente, Camila, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para mim, circularidade, né, a capacidade que modelos de negócio, né, que estratégias voltadas, né, para a manutenção cada vez mais extensiva de materiais, produtos e recursos, né, possa estar, né, circulando dentro dos diversos ciclos, com o principal objetivo de reduzir a extração de matéria-prima virgem. Então, para mim, eu vejo que a circularidade esse é um dos principais objetivos, e isso pode ser feito por meio de inovação, de estratégias integradas, como a Carol falou, estratégias de design, enfim, sempre com o intuito de gerar valor, né, positivo para todos ali as partes interessadas. Vai ser difícil complementar sem repetir, mas eu gosto muito para explicar a circularidade, eu gosto muito daquele framework de narrow, slow, close, ou estreitar, estender e fechar ciclos de materiais, de consumo de materiais, basicamente consumir menos, quando a gente consumir coisas que durem mais, e o que não dá mais para consumir, porque já passou do seu fim de vida, e de algum jeito para recuperar. Acho que para mim isso é o que para mim fez clicar o que é circularidade. Ficando cada vez mais difícil de trazer algo novo, eu concordo, acho que a gente tem uma mesma visão assim do que é a circularidade, do que é a economia circular. Além disso tudo, ou complementando isso tudo, é uma estratégia que visa criar valor. Valor econômico, proposta de valor, então tem diferentes meios de se trazer valor a partir da desassociação
de consumo de recursos. Então, é como a gente pode minimizar o consumo de recursos e ainda ter oportunidades de criação de valor. Então, acho que a economia circular tem essa estratégia na finitude de recursos. Muito obrigada, pessoal. Só mais uma pergunta, né, que eu gostaria que todos também, para todos, né, responderem. A gente pode até inverter, então, né, para não, né, Giovana, para não deixar você numa situação difícil, né, a gente deixar a Ana e a Carolina numa situação difícil, que é saber quais são as principais mudanças atuais que vocês têm visto, assim, que têm impulsionado mais essa questão da circularidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, talvez, abordar é que a gente está num contexto muito dinâmico, né, de mundo atual, mas também de contexto de pesquisa e de aplicação da economia circular. E a economia circular, a gente vai falar um pouco mais disso ao longo dessa mesa redonda, mas ela é impactada por vários contextos: desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, legislação, geopolítica, entre outros. Eu acho que tem dois grandes exemplos que afetam, ou têm o potencial de afetar a economia circular, a transição para a economia circular. O primeiro aqui na Europa, que tem sido bem impactante, é esse adiamento da obrigatoriedade, né, de comunicação da sustentabilidade corporativa, dessa diretiva, que é o CSRD, e a gente vê uma diminuição do interesse de empresas por sustentabilidade de forma geral, mas também por economia circular bem grande. Mas de forma positiva, 2 semanas atrás, durante a COP30, a gente também tem o protocolo global de circularidade que foi lançado. A gente ainda não viu os impactos disso, mas eu tenho esperança de que venha um impacto positivo e um maior interesse e maior disseminação da economia circular. Eu acho, complementando, totalmente concordo. Eu acho que é um conceito que está, na minha visão, se tornando mais linguagem comum, tanto para empresas, quanto na legislação, quanto para consumidores ou pessoas a gente que toma a decisão na hora de consumir. Então, eu acho que só esse awareness, esse conceito ser uma coisa que cada vez mais pessoas entendem e trazem à mesa na hora de tomar decisões de negócio ou desenvolver novos produtos, tem um poder grande de influenciar a transição para modelos mais circulares. Mas como a Giovana falou, tem muitas barreiras ainda colocadas, seja tecnológicas, regulatórias. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da mesa redonda. Eu acho que eu traria destaque, né, principalmente a questão regulatória, né, como já falaram. No Brasil, a gente teve, né, o decreto 12.082 do ano passado, que institui a Estratégia Nacional de Economia Circular. E esse ano, né, na verdade, essa estratégia define diretrizes para a implementação da economia circular no contexto nacional, né, no Brasil. E esse ano também a gente teve o Plano Nacional de Economia Circular, que desdobra, né, como que essas estratégias podem ser implementadas aqui no contexto brasileiro. E também, como a Giovana falou, destaco o CSRD, principalmente com a ESRS, né, que traz diretrizes para que as organizações façam um reporte de sustentabilidade e dentro dos grandes temas, né, tem a economia circular, ou seja, independente do tipo, né, de empresa, vai ser necessário que as empresas reportem quais são as suas estratégias, suas metas, os seus investimentos para a implementação de melhorias relacionadas à economia circular. Então, eu vejo o marco regulatório como uma alavanca, né, para que as organizações comecem, então, a inserir de fato a economia circular. Bom, eu concordo com o que todo mundo disse aqui. E para mim, assim, eu vejo dois caminhos, assim, ou 2 gatilhos principais que influenciam essa transição. Tanto a parte regulatória, como a Giovana, o Giacomo e a Camila falaram. Então, as empresas vão se movimentar quando tiver algo fazendo com que ela se movimente. Mas, ao mesmo tempo, como a Giovana disse, assim,
verificação, a implementação dessas regulamentações, essas políticas públicas, elas são muitas vezes adiadas, ou quando estão assim, implementadas, talvez não há uma verificação no nível que deveria existir. E aí eu acredito que a transição vai muito mais de, vamos dizer, uma advocacia interna da própria empresa. A empresa vê valor na economia circular, ela entende o que pode trazer de benefícios para o negócio, e aí ela meio que implementa ou segue o caminho da economia circular, claro, sempre de olho ali nas legislações, mas talvez isso não foi a primeira influência, porque talvez essas políticas públicas não estejam sendo cobradas ainda. É muito interessante esses pontos que vocês trouxeram, né? E aquele tal negócio, enquanto não tem, né, às vezes uma política, né, mesmo que tenha, né, a empresa vai conseguir com certeza ganhos muito maiores se ela conseguir enxergar o valor naquilo, né? Se ela vê o ganho que ela vai ter, né? Isso, às vezes, se ela consegue enxergar isso aí, às vezes não precisa nem de políticas, né? Enfim, mas é uma utopia aí. Quem sabe um dia a gente chega nisso. Agora, então, gente, eu vou dividir, na verdade, em algumas questões, né? E eu gostaria, daí, a partir de agora, a gente dividir em algumas pessoas, né? Então, separei aqui, então, uma questão em que pelo menos 2 pessoas respondessem, tá? Nessa primeira, pensei na Camila e na Giovana, que daí podem escolher a ordem, que é mais para entender, né, o que ainda impede, né, as empresas e as cadeias produtivas de adotarem a circularidade em larga escala. Vocês já comentaram um pouquinho aí, mas, enfim, se vocês puderem, né, abordar um pouco mais. Eu começo? Pode ser? começar. Então, a gente já traçou aqui hoje, a gente já comentou um pouco por cima dessas barreiras, né? Eu concordo muito com o Giacomo que economia circular está virando um assunto mais palpável. Quando a gente fala de economia circular, as pessoas dentro das empresas já conhecem o conceito, já sabem, às vezes não sabem a definição ao pé da letra, mas entendem melhor o que é economia circular. Isso é de grande ajuda. Mas a gente ainda tem essas barreiras. Não é em toda empresa que existe esse conhecimento. Então, hoje a gente vê que algumas empresas estão um pouco mais ativas e nelas a gente já tem profissionais capacitados nessa área, já tem champions que a gente chama de economia circular, pessoas que levam a economia circular dentro da empresa. Mas a gente vê também que muitas empresas conhecem, elas entendem a oportunidade, mas elas não sabem por onde começar. Elas ficam, ok, o que eu faço agora? Né? Eu quero implementar isso, mas eu não sei exatamente por onde. Então, acho que internamente, essas são 2 barreiras. E aí a gente pode ir também numa questão de rede de valor. Eu acho que economia circular raramente vai ser feita sozinha por uma organização. E aí existem questões estruturais de rede de valor, como falta de transparência, falta de colaboração. Isso prejudica muito que a economia circular saia de um piloto, né, e vá e seja abordado em grande escala. E aí, se a gente sair dessa rede de valor e for para a estrutura mesmo, landscape do que é sustentabilidade, economia circular, eu acho que, infelizmente, a gente está melhorando, mas a gente ainda tem poucos incentivos, os incentivos são escassos, a gente tem políticas desatualizadas, ou a gente está começando a atualizar essas políticas públicas, às vezes a gente tem dupla tributação, a gente tem custos que não auxiliam, né, que as empresas realmente façam essa transição, façam essa mudança e escalem ela. Então, eu acho que se a gente tiver essa visão de coletividade, a gente chega mais perto, né, de trazer a economia circular em grande escala. Eu acho que isso talvez possa abordar essas barreiras nesses 3 níveis, né, organizacionais, em rede de valor e também estruturais. Concordo, né, Giovana. Uma das barreiras também que eu traria destaque é ainda a força que o modelo de negócio linear tem economicamente. Então, a gente tem grandes negócios consolidados financeiramente, né, que são lineares. Então, como fazer essa ruptura? Então, eu vejo isso uma das grandes barreiras, né? Eu, como consultora, que estou na frente com um cliente, quando você tenta, né, mostrar para ele, olha, esse pode ser um caminho, a principal pergunta deles é, ok, mas como que eu vou conseguir a rentabilidade? Como que
eu vou mudar o meu modelo de negócio, vou mudar minhas estratégias, mas como que isso vai me trazer um retorno financeiro? E aí isso envolve muito capacidade técnica, que a Giovana falou. Ótimo. A gente tem tecnologias para que isso aconteça, a gente tem pessoas que, né, conseguem, já como trabalhou com o ecodesign, né, que consegue projetar, né, produtos que de fato vai trazer uma rentabilidade, considerando que a empresa precisa se manter financeiramente, mas também gerar valor, gerar impactos positivos para todos. Né? Então, eu traria isso como a principal barreira, Camila, de como que a gente vai mudar modelos que são lineares, consolidados, que são as empresas, né, de grande rentabilidade, geralmente as que têm o maior impacto, que trazem o maior impacto socioambiental, como que a gente vai fazer com que elas mudem de fato. Então, tem várias coisas aí, por isso que eu falei, né, antes de a gente entrar no ar, que a Camila fez algumas perguntas aqui que valem milhões, porque se a gente conseguir responder elas na prática, a gente com certeza vai mudar o nosso modelo econômico. Muito obrigada. E até aproveitando, não, né, você até de saber qual a tua experiência, como você já está, né, há um bom tempo já em consultoria e tudo mais, você já teve algum exemplo, não precisa falar o nome da empresa, claro, mas assim, de você olhar e falar assim, nossa, mas essa empresa, mesmo sendo grande, ela já está conseguindo mudar essa forma de pensar dela, ela já está olhando com, né, o modelo de negócio dela com outro olhar? Ou você nota mais, sei lá, empresas que estão iniciando? Eu vejo grandes empresas que estão indo, né, por esse movimento, tanto de circularidade, empresas, por exemplo, do setor de bebidas, mas são empresas que já têm no seu core a circularidade. Tipo, bebidas, você precisa, né, de ter uma logística reversa, né, de garrafas, enfim. Então, eu vejo que quando a circularidade está no core das empresas, elas estão se movimentando, porque se elas não fazerem essa gestão, isso é um risco para o negócio. Agora, as empresas que não têm necessariamente esse tema no core, eu vejo muito mais difícil elas começarem a implementar práticas voluntárias, entende? Então, eu vejo esse movimento no contexto de empresas grandes, tá? De grandes empresas. As empresas menores, por incrível que pareça, pequenas e médias, têm uma maior, até mesmo maior flexibilidade de modelos de negócio para conseguir se adaptar. Mas a gente ainda tem um longo caminho para essas empresas que não têm a circularidade como core. Entendi. Obrigada. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta que seria mais pensando na Ana Carolina e no Giacomo, né? Quais são os principais entraves? Elas já falaram, né? A Camila e a Giovana já entraram um pouquinho nisso, mas na percepção de vocês, quais serão os maiores entraves? São tecnológicos, são culturais, são regulatórios, são econômicos, enfim, qual que é a percepção de vocês? Bom, vou começar aqui então, Giacomo. Bom, para mim, eu posso ter um pouquinho de enviesamento nisso por conta da minha tese de doutorado e do que eu geralmente costumo dar mais atenção, assim, quando eu vou estudar, estar em contato com alguma empresa. Mas para mim, as barreiras culturais e sociais, vamos dizer, são pontos bem centrais. Todos os fatores que a Giovana e a Camila citaram são extremamente importantes e, de fato, dificultam muito a transição. Mas se a gente parar para pensar, questões tecnológicas, econômicas e legislações são um pouco mais palpáveis de se resolver, não que seja fácil, mas são mais visíveis. Mas tem empresas, por exemplo, que eu trabalhei junto, assim, em estudo de caso, que ela tem todo um modelo de negócio ali que tem potencial para funcionar, para ter resultados muito bons, inclusive econômicos, financeiros, no médio e longo prazo, sim, implementar a economia circular, mas não vai para frente. A empresa simplesmente nem considera aquilo como um modelo de negócio, considera como um showcase só para estar ali para falar que faz algo e não se dedica a, de fato, tentar escalar aquilo
E para mim isso é cultural, é mindset da empresa, da liderança, de quem está ali. E acho que isso, assim, dificulta muito essa transição. E quando eu falo de barreiras sociais, eu puxo um pouco mais para a questão dos consumidores. As empresas só existem porque tem cliente, seja um consumidor final, seja uma outra empresa. E se o comportamento desses consumidores não mudarem, as empresas provavelmente também não vão mudar, porque se um cliente não vai absorver o novo serviço, o novo produto que ela está oferecendo, ela não vai oferecer, porque não faz sentido. E quando a gente, por exemplo, vai para realidades do Brasil, em que muitas pessoas ainda não têm acesso ao básico, é muito difícil de você falar para uma pessoa consuma dessa marca ou tenha acesso aos serviços dessa marca, que é mais circular, que é mais sustentável, sendo que aquela pessoa só quer se preocupar o quê? O que eu vou conseguir comprar no supermercado hoje para comer ou ter acesso ao básico. Então, essa questão de oferta e demanda em relação a modelos de negócios e produtos circulares também é algo que eu acho que pega muito e ainda é uma barreira. Com certeza. Eu acho que eu gostei muito do que tu falou sobre muitas empresas ainda veem sustentabilidade, economia circular como esse. É o que a gente faz ali para botar no relatório bonitinho. A gente faz alguma coisinha. Um dos produtos a gente, sei lá, pinta de verde. E eu acho que o desafio tá realmente aí como escalar. Tem um conceito que eu já ouvi em outro cenário que eu acho que representa muito bem e também traz essa tua ideia da barreira cultural, que é o triângulo da inação. Que é se a gente imaginar um triângulo em cada ponta do triângulo, num deles tem os políticos, no outro tem os consumidores, e no outro tem as empresas. Ninguém faz nada porque tá cada ponta do triângulo apontando para as outras duas, né? A empresa fala, eu só faço o que o meu consumidor me pede e eu só faço o que a política me mandar. Os políticos estão falando, eu só faço o que as pessoas que votam em mim estão pedindo, e quem na real tem poder de fazer alguma coisa são as empresas, não sou eu. E os consumidores também têm essa tendência de falar, são os políticos que têm que fazer as leis e as empresas que realmente podem fazer alguma coisa. O que eu, como um consumidor sozinho, posso fazer? E aí fica todo mundo parado, esperando o outro se mexer. Então, acho que tem muito dessa... Acho que essa barreira cultural é realmente chave para quebrar esse triângulo de nação. E talvez como um exemplo de como as coisas estão evoluindo ou potencialmente vão evoluir. Ontem eu estava num evento da Agência Ambiental Europeia e teve uma palestra de uma das pessoas do grupo que está escrevendo o Circular Economy Act, a lei da economia circular, que vai sair aqui ano que vem, em setembro de 2026, eu acho. E aí não se sabe muito pouco do que vai ser, mas eles deram uma palhinha assim do que eles estão pensando e que a lei vai ser. E tem muito sobre isso, sobre como fazer com que eles estão olhando muito para competitividade, como fazer com que as empresas vejam a economia circular como uma coisa competitiva de fazer, como criar incentivos para que os consumidores também tenham escolhas circulares de uma maneira mais fácil. Então, tem muito de criar um mercado circular, de alguma maneira. Então, eu acho que tem boas ações para destravar esses desafios em breve. Muito legal essa informação que você trouxe aí, Giacomo. E a questão cultural, na verdade, né, emperra em muitas coisas, né? Eu trabalho desde o mestrado com sistemas de gestão, a Camila também, né? A gente até chegou a trabalhar um tempo juntas, e a gente vê, né, sistemas de gestão, qual que é? Quero ter o mais 9001, tá? Mas quantos que realmente utilizam aquela certificação para o benefício mesmo, né? Quantos que ainda fazem, né, só para o cliente ver, porque o cliente está exigindo, né? Então, né, por mais que na norma tenha a questão da liderança, né, e tudo mais, e né, se fale muito nisso, mas ainda é uma coisa culturalmente, eu acho que pega muito, né? Interessante esse ponto aí que vocês trouxeram para a discussão. Eu tenho um exemplo aqui de um caso, na verdade, que o método que a gente implementa aqui é para avaliar a performance ambiental de modelos de negócio. A gente fez a implementação desse método com uma empresa e sim, o resultado foi muito bom, que não é o caso para todas. Então, tinha um potencial muito bom daquele modelo de negócio circular, de fato, gerar uma melhor performance ambiental combinada com a performance econômica.
Mas a empresa não estava interessada, eles só queriam ter o resultado bom ali para falar. E é tipo assim, esse modelo de negócio representava 0,5% da empresa, assim, muito pouco. E eles não estavam interessados em entender como eles poderiam escalar, mas só, tipo, só o resultado que, tá bom, funciona aqui, beleza, ótimo, a gente vai usar isso e acabou aí, entendeu? Então, tipo, mesmo quando tem a oportunidade, se não está enraizado na cultura, é muito difícil de passar disso, né? Muito triste, né? Isso aí que você traz, né? Porque, tipo, você fala, nossa, poderia explorar tanto mais, né? Trazer tantos benefícios, né? Não só, né? Olhando para o lado da circularidade e tudo mais, mas também economicamente, enfim, mas ainda fica naquela história de vou ficar no que eu já sei, né? O que já dá certo, né? Vou investir mais nisso, né? Vou gastar mais energia nisso. Né? Muito bom. A próxima pergunta seria mais pensando na Giovanna e no Giacomo, que é o que vem a ser, né, o chamado efeito rebote dentro da economia circular. Eu sei que vocês, o grupo de vocês trabalha muito nisso, né? E como ela pode se tornar um problema? Né, se vocês puderem, né, definir um pouco o que é, porque tem muita gente às vezes não sabe nem o que é o efeito rebote, né? Enfim. Eu começo? Beleza. Sim, a gente está trabalhando muito forte com o efeito rebote aqui, ultimamente, graças a Daniela Pigosso, também brasileira, trabalhando, professora aqui do grupo, ela que está puxando essas iniciativas. Mas a ideia do efeito rebote é que não é só sobre economia circular, é sobre eficiência em geral, que muitas vezes várias das ações ou iniciativas que nós, engenheiros, tomamos para fazer alguma coisa ser mais eficiente ou mais circular, nesse caso, podem ter um efeito inesperado de levar até ao aumento de impactos ambientais, quando originalmente a gente queria reduzir esses impactos ambientais. Acho que um exemplo que eu sempre gosto, para mim é muito fácil de comunicar, e para mim foi o que me fez entender realmente o que é efeito rebote, é a ideia das lâmpadas de LED. Lâmpadas LED, comparadas a lâmpadas incandescentes, são muito mais eficientes, gastam muito menos energia. Então, seria meio que óbvio que a gente deveria todo mundo trocar a lâmpada incandescente para lâmpada de LED, tanto por dinheiro quanto por impacto ambiental. O que a gente vê que acontece na prática é que acaba sendo tão barato de usar, tanto para comprar quanto para usar, porque consome tão pouca energia. E também as pessoas acabam se preocupando menos, porque é tão insignificante o uso de energia disso aqui, que as pessoas usam por mais tempo. Ou tem muito mais lâmpadas em casa hoje do que se tinha 30 anos atrás. Então, e é normal, não é porque ninguém faz isso por mal, né? Todo mundo é parte do comportamento humano, esses mecanismos que estão por trás desse efeito rebote. E aí, o que acontece, como a gente então tem mais lâmpadas que usa por mais tempo, o ganho de impacto ambiental que a gente poderia ter trocando o incandescente por LED acaba sendo comido por esse aumento do consumo. Então, esse é a perda de potencial ganho de efeito de benefício ambiental, é o chamado efeito rebote. Isso é um efeito que se conhece há literalmente 200 anos, tinha outros nomes antigamente, e a gente está agora começando a entender como isso também acontece com economia circular. E é uma coisa um pouco mais genérica devido ao comportamento de pessoas, comportamento do sistema. E a gente está aqui tentando entender como que a gente entende isso e como que a gente talvez consegue prevenir isso através das nossas, através de design, de desenvolvimento de produto. Mas talvez a Giovanna tenha algum exemplo, não sei. Obrigada, Giacomo. Giacomo é o especialista aqui em efeito rebote, então eu vou tentar só adicionar alguns pontos. Eu acho que, né, do que o Giacomo comentou, a gente está estudando, o grupo que está estudando o efeito rebote está olhando para mecanismos tanto comportamentais quanto econômicos, então existem motivadores ou causas raízes, né, de efeito rebote que são tanto comportamentais, né, nós como seres humanos nos comportamos de determinadas formas, isso a gente consegue identificar, e também mecanismos econômicos, né, economias, outros incentivos econômicos ou desincentivos econômicos que fazem com que esses efeitos rebotes apareçam. Então,
essa é a estrutura mais ou menos do que tem sido a pesquisa. E ele é um problema, ele passa a ser um problema dentro da economia circular quando a gente deixa, né, de entender impactos negativos que acontecem nos nossos modelos, porque a gente, né, desenha um modelo de economia circular, né, sendo otimista aqui, né, trazendo para o que a gente faz para ter uma melhora ambiental, né, isso é o que a gente aqui faz. E aí, se a gente não considera esses efeitos rebotes, a gente pode estar mascarando, né, impactos ambientais negativos, ou a gente pode estar superestimando os impactos ambientais positivos da adoção da economia circular. Então, é isso que a gente tenta trabalhar quando a gente fala dos efeitos rebotes. E aí, o que a gente entende também é que, né, para a gente entender isso um pouco melhor, e isso é o que a gente está estudando, a gente ainda não tem todas as respostas, mas medir, tentar entender o efeito, né, do efeito rebote nessa escala sistêmica. Então, talvez não só produto a produto, mas entender a implicância disso numa escala maior. E a gente alinhar isso também com limites planetários, que acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é como trazer toda essa perspectiva sistêmica dentro das nossas considerações e de como a gente desenvolve modelos de economia circular. E se eu puder só complementar, porque eu acho que tem uma coisa que eu percebi quando a gente fala sobre isso, pode ser uma coisa meio depressiva, meio triste, porque, pô, não importa o que a gente faz, nada é bom o suficiente, nunca a gente vai conseguir realmente o que a gente quer. Então, talvez só uma nota para finalizar esse tópico de efeito rebote, que a gente está vendo sim que existe solução, né? Que sim é um problema, mas ignorar que ele existe e mascarar e não pensar nisso é pior ainda, né? Ele vai acontecer, não importa se a gente calcular ele ou não. O que a gente está vendo é que existe sim soluções, então uma grande parte da nossa pesquisa é quais são essas potenciais estratégias de prevenção de efeito rebote, como aplicar elas para modelos de negócio, como aplicar elas em políticas públicas, como aplicar elas no design de produto. Então, tem sim solução e não é fácil ainda, é um trabalho em andamento, mas eu queria deixar um pouquinho de esperança no final da nossa mensagem. Já acontece se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre essas, o que você, nas pesquisas de vocês têm encontrado de soluções e detalhar um pouquinho mais, assim, do que já dá para se pensar, colocar na prática, sabe? Claro. Tem um aluno de doutorado aqui no nosso grupo, o Lucas, que está trabalhando, o projeto dele é inteiramente sobre mapear essas estratégias de prevenção. A gente está fazendo um projeto piloto com uma empresa alemã de cosméticos, identificando e tentando prevenir efeito rebote num dos produtos deles. Eu não posso falar exatamente qual que é o produto ou qual que é a empresa, mas se vocês forem no LinkedIn do projeto, vocês vão achar. Chama Reboundless o projeto, fazendo um marketing aqui. Mas a gente já identificou alguns potenciais estratégias de prevenção. E talvez o que é surpreendente para mim um pouco, ou não tão surpreendente, mas o que é diferente, é que envolve bastante marketing, envolve bastante o modelo de negócio. Por mais que a gente estava olhando com uma visão bem produto, bem design de produto, o que a gente pode mudar na embalagem desse cosmético para evitar algum tipo de efeito rebote, bastante da pesquisa vai para comunicação. Como que a gente comunica os potenciais benefícios ambientais desse produto para o público. Então, talvez um dos exemplos o produto é de refil, então é um cosmético que em vez de comprar, usar uma vez e jogar fora, então bem na ideia de economia circular, se a gente pudesse fazer o refil desse produto cosmético. Então essa é a intervenção de economia circular. A gente identificou 30 e tantos efeitos, potenciais mecanismos de efeito rebote nesse produto. Um deles, por exemplo, é que as pessoas acham que ele é tão sustentável porque, pô, eu estou fazendo refil aqui, não preciso me preocupar muito com o meio ambiente agora, que elas se dão meio que o luxo de fazer alguma outra ação que elas sabem que não é tão boa para o meio ambiente, porque elas já estão fazendo a parte delas. Se chama de créditos morais, essa é a ideia, que é super, super comum.
Então, também esse produto pode gerar créditos morais. E aí, uma das potenciais jeitos de prevenir isso é mudar um pouco a mensagem ao invés de esse produto é tão sustentável, veja, ele reduz X% a pegada de carbono, é mais uma ideia de é um movimento. Esse é um primeiro passo para o seu consumo se tornar sustentável, para a gente chegar nesse ponto de sustentabilidade no final das contas. Então, muito menos sobre o potencial ganho específico desse produto e mais sobre se você fizer isso tantas vezes, se você conseguir fazer o refil 8 vezes, aí sim a gente consegue chegar numa jornada mais sustentável, um pouco mudar o jeito de comunicar esse benefício. É uma das potenciais estratégias. Legal. E, de certa forma, daí entrando muito no que a Ana Carolina falou, né, a questão daí cultural, né? Daí a gente vai cultura do consumidor em si. Né? Muito legal. Bom, a próxima seria pensando mais na Ana Carolina, na Camila, né, que é como lidar com essa resistência organizacional quando a circularidade exige, né, reconfigurar modelos mentais, operacionais. Vocês têm algum exemplo prático, né? A Camila, né, tem trabalhado aí bastante em consultoria com isso, enfim. A Ana Carolina também, né, sei que passou por um período aí na indústria. Como que vocês percebem isso? Tem algum exemplo prático de sucesso, que às vezes não precisa falar também, claro, o nome da empresa, mas assim, enfim, trazer algum exemplo? Eu começo? Pode começar, Carol. Pode ser. Para mim, assim, para lidar com a resistência, então a gente tem várias estratégias de gestão da mudança, assim, bem consolidadas, que são utilizadas bastante para qualquer tipo de mudança, e a economia circular é uma mudança e muito grande. Mas, na minha visão, o primeiro passo é entender de onde que está vindo essa resistência. O que gera ela? É medo de risco da empresa no geral, das pessoas ali? Isso vai canibalizar o meu core business? Eu não sei, não tenho competência para lidar com esse tipo de conceito, com essas estratégias, eu não vou ser mais útil para a empresa. Enfim, falta de conhecimento, educação sobre a temática. Então, qual que é, né, a razão dessa resistência, dessas pessoas que estão resistindo a implementar a economia circular dentro da empresa? E aí, eu acho que entendendo isso é mais fácil de direcionar como lidar. Mas, para mim, assim, se for para citar uma ação aqui que talvez seja interessante, uma resposta de lidar com isso, e eu volto no que eu disse lá no começo, é mostrar o valor dessa mudança. O que a economia circular vai trazer de benefício para a minha empresa, para os stakeholders que estão conectados a essa empresa, o que a gente vai enxergar tanto de benefício ambiental, social, mas, como é uma empresa, de benefício econômico, porque nenhuma empresa vai operar se ela não vê a rentabilidade, o lucro ali. Então, eles precisam disso. Então, durante meu doutorado, eu fiz várias entrevistas assim com algumas empresas e uma das respostas que eu sempre recebia a gente está fazendo isso porque a gente viu o valor nisso, ou é importante entender o valor disso. Então, mostra o valor dessa mudança, o porquê implementar a economia circular é importante. E aí eu acho que isso é ligado diretamente ao papel da liderança. A liderança tem um papel central de mostrar o caminho, de evidenciar junto com a equipe, e se a gente for para ecossistemas de negócio ali, junto com os parceiros, com os colaboradores, qual que é o caminho, quais são os recursos necessários para fazer essa mudança. As pessoas vão precisar desenvolver novas competências, ok, o que a gente vai fornecer? Então, vai fornecer curso, treinamento, como que a gente vai desenvolver os recursos necessários para implementar a economia circular? E aí eu acho que isso talvez diminua um pouco a resistência de mudar. Mas aí a Camila pode me complementar com vários exemplos que tenho certeza que você tem. Eu acho que um ponto, né, complementando todos esses que Carol trouxe, de como lidar com essa resistência quando, igual a pergunta fala, quando a circularidade exige reconfigurar modelos de negócio. Então, quando você traz uma visão de risco para o negócio,
olha, você precisa reconfigurar seu negócio, porque se você não recuperar, você vai perder mercado, você vai ter riscos financeiros associados a isso. E também identificar as oportunidades. A gente está falando de dois, riscos e oportunidades, que foi o que a Carol falou. Quando a gente traz, né, esse discurso de que, olha, a gente precisa fazer essa mudança para a sobrevivência do negócio, eu acho que essa fala, ela traz uma maior força nesse contexto que a gente está, né, de iniciar a, entre aspas, a doutrinação, né, enfim, não sei outra palavra melhor, mas para que as pessoas consigam, né, ver o valor da economia circular. E para que isso aconteça, é necessário estabelecer metas, e essas metas têm que ser atreladas à estratégia organizacional. E para que isso aconteça, como a Carol falou, os executivos precisam manter esse discurso, a liderança precisa manter. Então, assim, eu vejo ainda dos casos, né, embora eu não atenda especificamente casos voltados para a economia circular, mas sim com um contexto geral de sustentabilidade, eu vejo que as mudanças acontecem, especialmente agora quando a gente está falando de regulamentações voltadas a relato financeiro. Então, olha, pessoal, IFRS, que é a instituição que traz as diretrizes para você fazer seu relato financeiro, ele está falando para você também colocar quais são os riscos e os impactos de, por exemplo, a escassez de um recurso para o seu negócio. Então, olha, vai faltar aço. O que isso vai impactar financeiramente no seu negócio? Então, o discurso da sustentabilidade, a gente pode trazer esse discurso para a circularidade também, é esse. Não tem como mais você não olhar os riscos do negócio considerando questões financeiras. E isso traz uma bandeira bem forte, e é por aí que eu acho que a circularidade e a sustentabilidade está conseguindo se fortalecer no contexto empresarial. Então, eu acho que eu traria esses dois destaques aí, para ultrapassar essas resistências, né? Mostrar os riscos e o impacto financeiro ali, né? Por exemplo, quando a gente pensa em mudanças climáticas, aqui no Brasil, né? Empresas de, por exemplo, de aluguéis de carro, elas estão fazendo seguros, mas os seguros não estão querendo mais. Por quê? Está tendo muita perda de carros por conta de inundação, de granizo, enfim. Então, o impacto financeiro das mudanças climáticas está afetando diretamente o negócio. Então, acho que quando você traz essa visão, você fortalece o discurso. Interessante também essa questão que você trouxe aí do exemplo. Bom, a próxima pergunta é: como medir o impacto real da circularidade? Quais indicadores são mais adequados, né? Pensando mais na Carolina e na Camila. Quer continuar, Camila, ou eu faço aqui? Eu acho que assim, né? Medir os impactos reais é difícil, complexo. Quando a gente, porque assim, igual a Giovana falou, envolve redes, envolve ecossistemas, envolve serviços ecossistêmicos. Então, como que você vai medir tudo isso? Né? Então, é uma pergunta difícil. Não é uma pergunta fácil para a gente se responder assim, né? Com uma resposta exata, que eu acho que ainda precisa, né, se pesquisar mais questões. Mas eu vejo, assim, novamente, trazer indicadores, por exemplo, de qual é a economia de redução de matéria-prima, como que isso vai reduzir os seus custos, como que isso vai otimizar seu negócio. Então, assim, trazer, como eu, né, já vinha levantando a bandeira do financeiro, como que isso vai trazer um impacto para a reputação, que hoje em dia a reputação é dinheiro, né? Então, a gente vê aí empresas, grandes escândalos aí,
né, relacionadas tanto a questões financeiras como próprias questões de sustentabilidade, que perdem valor na bolsa porque estão, né, focadas no greenwashing, enfim. Então, quando você traz essa questão, né, de mostrar de fato que, olha, tá aqui, esse é o indicador, essa é a forma que a gente consegue medir, esse é o resultado que a gente está atingindo, eu acho que, né, fica um pouco mais claro. Mas quais são os indicadores vai depender do negócio, tá? E aí eu acho que isso vai depender de fato do negócio, não tem como a gente falar. Mas, fazendo um ponto aqui com o CSRD, que é, né, essa diretriz aí para as empresas europeias trazerem a divulgação de dados relacionados à circularidade, e um ponto importante que isso também se desdobra para a cadeia de fornecedores. Então, eu atendo clientes aqui do Brasil que reportam para a União Europeia. Então, e aí a União Europeia divulga os dados consolidados. Então, do Brasil, então a gente coleta os dados que vão para lá. Então, quando a gente fala nisso, lá já traz alguns indícios do que é o básico. Você vai ter que ter uma política de circularidade, você vai ter que ter metas, vai ter que ter um plano de ação, vai ter que mostrar como que o seu negócio é eficiente circularmente. Então, assim, pode ser um caminho do que seria o básico para todos os negócios ali, né? Então, eu acho que essa é uma diretriz que vai estar impulsionando bem positivamente toda a cadeia ali, né, ao redor do mundo, enfim, sendo puxada pela União Europeia. Não sei se eu respondi muito, mas assim, eu acho que é isso. Complementando o que a Camila falou agora e voltando um pouco também no que a Giovanna e o Giacomo falaram antes sobre efeito rebote, assim, nem sempre adotar um modelo de negócio circular vai ser melhor para o meio ambiente. Se a gente compara principalmente com o linear, às vezes não é o caso. Então, para mim, a gente precisa ter esse pensamento de ciclo de vida, tanto para entender como que esse modelo, esse produto se comporta, mas também como que a cadeia de valor está conectada ali. E o que eu tenho trabalhado assim aqui ultimamente é o uso da avaliação do ciclo de vida, a CV, para mensurar os impactos ambientais no nível de modelo de negócio. Então, a gente conecta essa perspectiva ambiental que a gente espera obter com modelos de negócios circulares com a perspectiva financeira, que é essencial para as empresas operarem. Então, quando a gente consegue adaptar indicadores para esse cenário onde as empresas têm de fato ação, então, quando a gente mostra, ó, aqui a sua taxa de retorno de produtos é essa, não é compatível com um modelo de negócio de remanufatura. Como que a gente vai lidar com isso? Você está propondo um modelo de negócio de compartilhamento, mas o tempo de uso do seu produto não está compatível com isso. E aí, está gerando mais impacto ambiental e também não está melhorando tanto assim a parte econômica, porque o produto não foi pensado para compartilhamento, então você não tem a robustez que esse produto deveria ter para cumprir as funções de compartilhamento, de ser usado por mais tempo por várias pessoas. Então, eu acho que varia muito de contexto para contexto. Então, cada empresa provavelmente vai ter um conjunto ali, né, de indicadores que fazem mais sentido para o seu modelo de negócio, mas tem algumas coisas assim básicas de modelo de negócio circular. Se a gente busca aumentar o tempo de uso do produto para que ele seja usado por mais tempo, os indicadores têm que refletir isso. E outro ponto aqui que a gente tem visto muito é que não basta medir internamente. Então, tem várias empresas que operam no Brasil, que operam na Europa. Não necessariamente o modelo de negócio que é muito bom aqui na Suécia, com uma matriz energética super limpa, vai ser bom na Alemanha, que é aqui do lado, mas que não tem a matriz energética tão boa assim. Então, a gente tem que entender também as diferenças e mensurar as diferenças de contextos. E
E talvez aqui também, mas isso eu não trabalho muito, que são as questões sociais. O meu modelo de negócio está gerando algum benefício social ou ele está sendo circular às custas de impactos negativos sociais? Mas isso eu não tenho muita propriedade para falar, então não vou entrar nesse ponto. Se alguém conseguir complementar isso, fique à vontade. Eu acho que a grande dificuldade é o equilíbrio do negócio para que todos saiam ganhando, né? Todos no meio ambiente. Então, isso eu acho que é o grande desafio, né? Que todos consigam sair ali com algum benefício. Exato. Muito obrigada. Gente, eu estou reparando, porque já está chegando quase 11h40, né? Está quase 42, e eu lembro que a Camila tinha pedido para sair uns 10, 15 minutinhos antes. Então, eu vou até fazer algumas perguntas a mais. Eu gosto, né? Estava planejando de montar aqui, então estou só mudando, então só para fazer algumas perguntas mais que a Camila possa participar e depois, né, a gente continuar. Até se tiver alguém, né, assistindo e querer fazer alguma pergunta específica para a Camila, depois a gente até pode passar o e-mail, que eu acho que não vai dar nem tempo de ter feito isso antes. Desculpa, eu errei de não ter comentado antes. Mas aí a gente até pode passar o contato dela. Bom, então eu vou fazer uma pergunta, pelo tempo que eu fizer a última daí para você, Camila, envolvendo você. Daí você fica à vontade, na hora que você precisa sair. Que é uma envolvendo a Camila e o Giacomo. Gostaria de saber o que falta para aproximar mais a pesquisa em economia circular, voltando mais para a parte de pesquisa mesmo, né? Das demandas reais das organizações, né? Vocês teriam um exemplo como essa aproximação ocorreu com êxito, né? Porque a gente vê muita reclamação, né? Muitas críticas, né? Que muitas vezes a academia, né? As pesquisas ficam longe da prática, né? Então, como vocês veem isso? E, né, com experiências diferentes, né? De países, né? Que nem o Giacomo, né, na Europa, a Camila aqui, na realidade, no Brasil, enfim, como que vocês veem isso? Pode ir, Giacomo. Tá. Beleza. Eu acho que tem um exemplo para mim que foi o meu doutorado, e foi em parceria com uma empresa aqui, né? Uma empresa em particular, mas também teve várias outras envolvidas. E a gente pode conversar depois quanto isso realmente é factível em outros contextos que não aqui na Dinamarca, onde é um país de, sei lá, menor que a cidade de São Paulo, em termos de população. Mas então foi um projeto que até quando eu comecei já estava escrito. A ideia do projeto foi definido pela empresa, em parceria com os meus orientadores. Então eles juntos, foi a universidade que trouxe, tá aqui os tópicos que a gente acha que são relevantes, para que a gente faz sentido no ponto de vista científico ainda de se investigar. E a empresa chegou, tá aqui com as coisas que a gente está sofrendo na prática, coisas que a gente precisa de ajuda para se a gente realmente quiser escalar esses modelos de negócios circulares. E nessa conversa, nessa intersecção, surgiu essa ideia de como lidar com trade-offs na hora de tomar decisões em economia circular. Então, bem o que várias pessoas aqui comentaram de como chegar nesse ganha-ganha que a Camila mencionou, de todo mundo sai ganhando. Então, é um problema que eles estavam vendo, é um problema também acadêmico, a gente pode dizer, como que a gente toma uma decisão levando em consideração o trade-off. E aí surgiu esse meu projeto de doutorado, que foi super em colaboração. Então eu fiquei 50% do meu tempo na universidade, não, um pouco mais, 60% do meu tempo na universidade, 40% do tempo na empresa, e lá eu assim, estava pesquisando, né? Não estava sendo utilizado para fazer algum outro projeto que a empresa achava interessante. Realmente eles entenderam que essa pessoa está aqui para fazer essa pesquisa para resolver esse problema. Eu acho que é das coisas que acontece, eu vejo conversando com outros colegas que fizeram doutorados em indústria ou mestrados em indústria, é que a indústria acaba usando essa pessoa como mais um empregado e a pesquisa acaba acontecendo quando a pessoa tem tempo para fazer a pesquisa. Então, acho que nesse caso, a indústria entendeu, essa empresa específica entendeu que o meu trabalho era pesquisar. E a universidade também entendeu que foi flexível o suficiente para mudar algumas das expectativas de o que seria uma pesquisa se eu tivesse 100% do tempo na universidade. Então, acho que os dois foram flexíveis o suficiente, entenderam o propósito e os benefícios de fazer essa colaboração. Então, tá aí um exemplo bem específico. E eu acho que
talvez falando sobre como isso pode escalar para outras empresas, eu voltaria no que eu falei lá no início de a empresa primeiro tem que tá na pauta dela que economia circular é um assunto que a gente quer estudar um pouco mais, e eu acho, tentar trazer isso para uma coisa muito prática, muito realmente, se a gente resolver isso, a gente vai ter um benefício. E aí não é nem mais uma pergunta, né? Pô, por que não a gente não resolve isso, se vai nos trazer um benefício? E aí é óbvio que tem que fazer que eles têm que gastar recursos e tempo e dinheiro com essa pesquisa. Bom, o que falta ainda, eu acho que para aproximar, eu acho que é a gente entender as demandas da organização, quais são os principais problemas ali que essa organização tem, para que a gente não desenvolva somente pesquisa teórica. As pesquisas teóricas são importantes, mas é importante que se tenha uma aplicabilidade, né? Mas para que isso aconteça, às vezes, eu vejo, a gente lê 1 trilhão de artigos, identifica as lacunas, mas será que essa lacuna, ela realmente é um problema de alguma organização? Será que a gente vai conseguir solucionar algum problema, aplicar, enfim? Então, eu vejo esse distanciamento e também um excesso, às vezes, da linguagem acadêmica, de termos técnicos, que às vezes a pessoa, né, as indústrias não conhecem, né? Principalmente num tema novo, como a economia circular, que está sendo desenvolvido ainda. Então, eu vejo assim, que nós acadêmicos, precisamos também adaptar a nossa linguagem para que todos, né, consigam entender. E também, eu acho assim, a gente ainda eu não sei, assim, eu acho que a gente, pelo menos aqui no Brasil, tá? Não sei como que é aí na Europa, mas eu acho que até as empresas têm um pouco de resistência quando falam, ai, essa faz doutorado, ou essa pessoa faz mestrado, só vem aqui para ensinar a gente. Não, não é isso. Então, isso também vai com uma barreira cultural. Então, como o Giacomo falou, ele foi até a empresa, mas provavelmente houve uma troca entre as duas partes, né? Então, a empresa também precisa estar receptiva para ensinar e para aprender. Então, eu vejo essas formas, né, que a gente pode superar essas barreiras. Uma linguagem mais clara, identificar os problemas reais das empresas e ter atenção à cultura da empresa, né? Como você vai se aproximar das pessoas que estão ali no front, né? Que estão ali, de fato, para mover esse negócio. Então, é isso, eu acho. Muito legal esses pontos que vocês trouxeram, e eu penso, né? Porque muitas vezes, quando você chega, né, na empresa, vai falar assim, nossa, só vem... Porque tem muitos que, né, terminaram a graduação e já emendam no mestrado, e falam assim, o que essa pessoa que acabou de se formar, né? Tá vindo aqui, né? Só tá sugando a gente, porque muitas vezes tem esse pensamento, né? Mas aí entra, acho que, muito essa questão de que o que a academia está fazendo também, né? De ter essa parceria, de levar, né? Também ter uma troca, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente faz pesquisa em empresas aí, e a gente só vai lá mesmo para coletar informação, né? E o que a gente está, né? Qual devolutiva que a gente está tendo, né? Vai fazer um survey, o que você está, né, retornando, né? Tá devolvendo, né, para aquelas pessoas que responderam, que, né, dedicaram seu tempo a isso, né? Vai fazer um estudo de caso, o que eu né, posso fazer, né? Então, assim, eu acho muito legal isso aí que você trouxe, e eu acho muito legal também essa experiência que o Giacomo comentou aí. Muito bacana a sua experiência. Bom, então, vou fazer então agora uma outra pergunta para a Giovana e Giacomo, né, que é como alinhar a circularidade com as metas da sustentabilidade absoluta, né? Primeiro, o que é a sustentabilidade absoluta? Pode ir lá, Giovana. Eu fui o nerd da última rodada do efeito rebote, pode ser a nerd agora da sustentabilidade absoluta.
Obrigada pela oportunidade. Então, a sustentabilidade absoluta, ela é esse entendimento da transição para a sustentabilidade, né, e das nossas atividades socioeconômicas dentro dos nossos limites planetários. Então, a gente tem investigado hoje quais são os limites que a gente tem em termos de emissões, em termos de consumo, etc. A gente tem vários limites planetários, e a sustentabilidade absoluta é sobre como a gente vai se manter dentro, né, desses limites que estão sendo desenhados. Então, a gente fala aqui no nosso grupo de pesquisa que não é sobre fazer menos pior. Às vezes a gente fala assim, a gente vai fazer um produto que é mais sustentável, mas é mais sustentável frente a quê? Né? Ele é só menos pior do que o outro produto que você tinha, ou a sua atividade ela é só menos pior. Então, não é fazer o menos pior, é fazer algo que é bom o suficiente, que vai trazer a gente para dentro de onde a gente precisa estar. Então, a gente aqui no centro, a gente tem um centro na DTU, Universidade Técnica da Dinamarca, de sustentabilidade absoluta, e a gente trabalha com 4 principais, a gente chama de crises ambientais, né, que é a crise climática, a toxicidade, biodiversidade e recursos. E a economia circular está dentro aqui dos recursos. A gente vê a economia circular como potencial, né, de abordar as outras 4, mas ela está principalmente olhando os recursos. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade absoluta, a gente tem alguns desafios ainda que a gente está tentando trabalhar. Por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente já tem algum objetivo, a gente tem uma meta, a gente sabe qual é o limite planetário. A gente sabe quanto que a gente pode, né, como sociedade, globalmente emitir. E a gente está trabalhando em como ficar dentro disso. Quando a gente fala de recurso, a gente não tem esse número. A gente não sabe quanto de recurso a gente pode consumir por ano. Então, quando a gente fala de economia circular dentro da sustentabilidade absoluta, eu acho que esse é o principal desafio hoje. Né? Quais são os limites, onde a gente precisa entrar para estar dentro da sustentabilidade absoluta. E aí, né, a gente tem vários pesquisadores, vários colegas que estão trabalhando para descobrir esses limites, e o que a gente está fazendo ao mesmo tempo é desenvolvendo essas estratégias, essas ferramentas que vão ajudar as empresas a entrar nessa transição, né, para a economia circular. E a gente aposta que a economia circular é a forma, né, de atingir esses limites. Mas isso é uma coisa que a gente vai precisar também estudar, testar e estabelecer melhor quando a gente tiver esses limites bem definidos. Então, assim, se eu for resumir muito bem resumido, eu acho que a sustentabilidade absoluta é o destino e a economia circular é uma das formas, um dos como a gente pode chegar lá. Mas é muito mais amplo, muito mais complexo que isso também. Acho que sobrou muito pouco para falar. Não, eu acho que, só para complementar, que pode parecer um conceito teórico avançado, mas na prática a gente vê muito engajamento de empresas, por exemplo. É muito comum, por exemplo, talvez vocês conheçam os Science-Based Targets, né, do SBTI, que são esses objetivos que várias empresas têm voluntariamente de reduções de efeito de emissão de gases de efeito estufa. E esses objetivos são science-based, eles são chamados baseados na ciência, porque eles são absolutos, porque eles respeitam os limites planetários, ou o Acordo de Paris, que também é um jeito de medir um limite absoluto para qual a concentração de CO2 que a gente pode ter na atmosfera. Então, não é tão distante assim da prática. É uma coisa que, sim, tem muita pesquisa envolvida, tem como que a gente define a gente tem esse limite, talvez, para CO2, a gente tem um limite planetário, como que a gente vai para o limite de uma empresa específica, ou de um produto específico, tem muita pesquisa para acontecer ali, muita polêmica para acontecer, eu acho, mas é uma coisa que, na minha visão, as empresas estão muito prontas para receber ou para aplicar esse conceito, e, enfim, eu acho que realmente é o passo óbvio em pesquisa de economia circular, em sustentabilidade, de ir para esse lado de absoluto. Eu acho que, assim, trazendo um pouco desse ponto, Giacomo, acho que um dos pontos é que as empresas gostam de metas, elas ficam mais confortáveis quando elas têm uma meta clara. Então, acho que a sustentabilidade absoluta também trabalha nessa direção, assim, de
talvez não dar direção, né? A gente está trabalhando nesse sentido de dar direção também, mas um objetivo claro, é ali que você tem que chegar se a gente for atingir ou for ficar dentro desses limites. Muito bom. Gente, como a gente está... Não vamos conseguir fazer todas, infelizmente. Eu, por mim, continuaria aqui, que eu estou adorando aprender com vocês. Mas por conta, né, estamos chegando aqui no horário, e vocês aí eu já sei que está final de tarde, começo de noite, né? Vocês já devem estar aí na Europa. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, né, nesse esquema de 2 pessoas para responder, e depois eu faço mais uma pergunta daí geral para a gente encerrar, certo? Então, essa próxima seria para Ana Carolina e para a Giovana, né? Então, quais são os primeiros passos, né, para uma organização que deseja iniciar uma jornada circular? O que vocês recomendariam de primeiras ações, vamos dizer assim? Vou começar aqui, então. Eu acho que eu vou voltar na primeira coisa que eu falei, depois eu repeti de novo, que é entender o valor da economia circular, em primeiro momento, assim, não só o valor, mas entender o que é economia circular, por que faz sentido para minha empresa implementar a economia circular e que valor isso vai gerar. Não sei se isso seria o primeiro passo exatamente, mas eu acho que está entre os primeiros de criar esse entendimento, porque tudo que a gente não entende, dificilmente a gente vai fazer algum esforço para implementar ou para desenvolver melhor. Então, acho que entender esse conceito é muito importante. Isso vai fazer a empresa se movimentar. Mesmo que seja partindo da liderança ou de uma forma mais horizontal, com todo mundo ali da empresa colaborando, mas tem que ter esse entendimento. E aí, para mim, eu acho que outra questão muito importante é medir o que está sendo feito. Então, a partir do momento que decidiu se implementar a economia circular, traçou um plano para implementar aquilo, valida aquilo que está sendo implementado. Você gastou muito tempo desenhando um produto, um modelo de negócio para ser circular, você pilotou aquilo, experimentou, mas você não gastou nenhum tempo mensurando aquilo, medindo, validando se está gerando um efeito rebote, se está de fato alinhado com as expectativas em termos de geração de impacto ambiental. Então, crie um sistema de mensuração dentro da sua empresa para de fato entender se aquilo está funcionando ou não. E aí, para mim, assim, esses são 2 pontos bem importantes dessa jornada de transição e que precisam ser muito bem definidos desde o começo, porque se simplesmente começar a fazer, mas não planejar como vai medir, ver se isso está, ou monitorar e ver se está funcionando, acho que é bem difícil de dar certo no longo prazo. Aí, Giovana, por favor, complemente. Obrigada. Eu acho que talvez eu possa colocar um ponto que talvez fique entre os 2 que você colocou. Eu acho que a empresa precisa da motivação, né, do porquê fazer economia circular e entender, claro, quais são as oportunidades. Mas a gente pesquisando, a gente entendendo um pouco como as empresas fazem isso, a gente vê que existem muitas oportunidades. Isso é muito incrível na economia circular. Então, eu acho que um passo, depois da motivação, é entender por onde começar. Qual estratégia de economia circular é relevante para mim? Qual caso de negócio eu preciso estabelecer para dar uma continuidade na economia circular? E aí eu vou fazer um gancho com um projeto que a gente tem aqui na DTU, chamado Ready to Loop, que é uma plataforma que ela trabalha com isso, para as empresas usarem, para elas entenderem quais são as oportunidades que elas têm e como priorizar essas oportunidades para escolher a melhor forma de fazer essa transição. Então, a gente realmente fala de prontidão, que é o quão pronto uma empresa está para fazer essa transição e como que ela pode melhorar essa prontidão aos poucos, trabalhando alguns pontos aqui, outros pontos ali, e refazendo, e medindo, e voltando. Então, assim, é um framework bem interativo, mas é um framework que permite às empresas entenderem onde elas estão, entenderem onde que as outras empresas no mesmo setor, no mesmo país que elas estão, então fazer um benchmarking, priorizar uma área,
de atuação, então eu não vou fazer transição circular na minha empresa inteira. Onde que eu vou priorizar aqui, qual que é o meu business case, meu caso de negócio, e aí ela vai receber, a partir disso, recomendações e vai receber ferramentas para fazer essa transição. E aí eu acho que isso vem depois com a mensuração que a Ana Carol comentou. Então, eu vou implementar e aí eu vou ver como que a minha empresa, né, como que ela se desenvolveu, e aí depois eu volto para fazer uma nova interação, porque é um processo de melhoria contínua. Então, acho que é também entender que o projeto de economia circular ele não é único. Você não vai vir fazer 6 meses de intervenção e tá pronto. É um processo contínuo. Melhoria contínua sempre, né? Em todas as áreas. Bom, então daí, né, uma finalização, queria fazer uma última pergunta daí para todos, né? Se cada um pudesse fazer uma recomendação-chave para acelerar a transição rumo à circularidade, qual seria essa recomendação? Eu vou me repetir aqui, então vou falar 2. Saber por onde começar, é o primeiro. E envolver a rede de valor o quanto antes, quando começar a pensar em economia circular. Eu concordo com a Giovana, e para mim também é seguir um pouco da lógica de inovação mesmo. Quanto mais cedo e mais rápido você falhar, errar, você vai estar mais perto do caminho certo. Então, tipo, não ter medo de testar coisas novas e de tentar encontrar seu caminho, o caminho do seu negócio ali na economia circular. Você tá mudo, Giacomo. Ainda bem que aconteceu agora no final. Nossa, desculpa, não estou conseguindo clicar em nenhum botão aqui do sistema, mas enfim, consegui. Eu acho que a minha recomendação seria uma coisa que a Ana falou na resposta anterior, então, que é entender onde tem o valor principal, entender onde tem o ganha-ganha. Mas eu vou falar então outra coisa, puxando também para mencionar o projeto do Reboundless, que é uma coisa nova para mim, que eu aprendi no último ano, que é essa visão do consumo. A gente acha, como engenheiro, tem muita visão da produção, como a gente pode mudar a produção das empresas para a economia circular, mas eu acho que tem um papel muito importante também de entender o lado do consumo, do consumidor, do comportamento do consumo. Talvez não é a primeira coisa para ser feita, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas eu acho que está em algum lugar da lista de coisas para serem feitas, é entender como que essas decisões de economia circular que uma empresa pode tomar, como que elas vão afetar realmente o consumidor, o consumo e o outro lado da moeda. Muito bom, gente. Bom, queria agradecer muito a cada um de vocês. Camila, né, que precisou sair um pouquinho mais cedo, mas deixo aqui meu agradecimento mais uma vez, né, a cada um de vocês, Ana Carolina, Giovana, Giacomo, a Camila, que foram tão, assim, prestativos, tão prontos quando eu convidei, já de cara já aceitaram. E eu, nossa, aprendi muito aqui, né? Espero que as pessoas também que estejam acompanhando também tenham aproveitado tanto quanto eu, né, aproveitei. E, mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo aceite. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.